Всем привет и добро пожаловать на очередную мою серию прохождения игры Ведьмак 3 Дикая охота. Итак, я тут слегка повозился в плане алхимии и заметил, что у меня не хватает только одного единственного рецепта, как обычно. Это грома. Нет, не грома, а как его... Северного ветра. Во. Которая замораживает. И решил уж пошалить маленько, добавил его себе через консоль, потому что я уже не знаю, где его еще можно найти. Потому что я смотрел всех алхимиков, которые есть в игре, за исключением DLC. В конце концов, это один рецепт, и мне он просто нужен для полной работы перка, который у меня единственный на алхимию есть. Который увеличивает порог интоксикации. И сейчас я просто хочу найти точку для быстрого перемещения, чтобы идти дальше как раз таки квест Керис выполнять. И еще я одну офигенную особенность узнал. Ёб твою мать! Что... Короче, желудок куралиска, который мне нужен для масла против драконидов, он у меня благополучно не выпал тогда. И есть только один куралиск в игре, который респаунится, и мне откровенно лень идти его искать и фармить, поэтому я себе это тоже добавил, потому что, ну блин, почему не выпало, если это гарантированный мотив дроп, куралиск в игре только один. Твою дивизию, что-то... В общем, также пробежался по текущей мете Ведьмака и понял, что все играют уже давно не от знаков, как основных, а от мутагенов. И отваров, соответственно. Поэтому мне нужно будет переквалифицироваться. Поэтому убрал я второй форму плена, который я только-только более-менее начинал успевать. Сколько это за сразу КП-то, а? Не пытаюсь за ним прыгать. Когда он меня зацепил? Вот просто когда? Кажется, убил. Чудо. Мутаген из велохвоста, шкура велохвоста. И вспоминается, что есть тут один контракт, тоже на велохвоста о птичках. И по нему только, по идее, можно получить этот мутаген. А тут вот. Просто свернул, блин, для точки быстрого перемещения. Ладно, вот маяк, на котором, собственно, и является точка быстрого перемещения. И надо мне еще забежать к друидам. У меня корень душистого перца нужен для крафта этой бомбы. А у меня его, оказывается, почему-то нет. Загляну или к друидам, или в Каэр Тролль, да не знаю еще. Так, тут у нас эти эхидны. Но они тут все на скеллиге одного уровня, 16-го, так что их можно не бояться. Куда пошла? И, кстати, вот с нее выпал уже второй мне этот мутаген из эхидны, который тоже падает очень рандомно и может выпасть гарантированно только соответствующего монстра по контракту. Но поскольку я тут человек не контрактный... Кстати, я вот тут вспомнил еще снаряжение школы волка должно быть. Так и быть, туда я сбегаю. Потому что, как ни крути, для финальной сборки, которая когда-нибудь будет, мне нужен все-таки не школа волка, а мантикора. Но до этого еще топать и топать и топать, потому что нужен 40-й уровень для этого сета. Я тут ни на что отвлекаться не хочу, потому что я здесь исключительно вот за той штукой. А потом я пойду все-таки к Керис. Если правильно помню, в этом форту должна быть целая куча призраков. Нет, не призраков, а гарпий. Волчья хана. Мне лучше сказал, где растет корень душистого перца, кто-нибудь уйдет. Сколько хвостов.
Можно их, конечно, ардом позбивать, но мне как-то лень. Из-за чудовищ? А что, до точки быстрого перемещения уже нет? Вроде была. И они просто из воздуха надо мной. Их много, так что гром лишним не будет. Вот серьезно, Геральт, да? Все? Мне вот непонятно, а почему лут только с одной? Я их целую кучу ведь завалил. Серьезно, где лут со всех остальных тварей? Так, ладно, теперь надо вспомнить, где тут должен быть сундук. Или вот здесь за воротами заваленными? Нет. Или где-то на стену надо забраться. Осталось вспомнить, где и как. Отказывается у меня Геральт прыгать. Но не снаружи же забираться на стену, а? А, может вот так? Да, прыгай твою. Неужели? Но если не здесь, то я сдаюсь. Ага, вот сундучок. Отличный доспех школы волка. Действительно отлично. Потому что доспех — это основа основ. Он сочетает в себе все элементы от этого сета. Его надо качать всегда. Так, ладно. Значит, квест назывался «Избранник богов». Кулаки ярости мне лень выполнять, скачки смельчаков тоже как-то фиолетово, гвинт паскельский может еще сходить выполнить. Не, ну в целом можно. Хотя он точно не потеряется, этот квест. Так, я туда свернул-то вообще? По идее, деревня должна быть. Да, вот здесь. И да, можете возрадоваться, кроме вот этих двух игр с персонажами, а точнее, по идее, только с крахом, больше игр в Гвинт не будет. До того, как я доберусь до DLC. А, ну еще будет с Ламбертом партейка когда-нибудь. Очень когда-нибудь. Итак, до DLC. Так, а пока надо забежать продать те два меча, которые у меня валяются. Ой, вы бы знали, как я вот этот диалог наслушался. Просто постоянно, как не заходишь сюда. Это что? Ну, гравировка, украшение. Так наслушался в русской локализации. Я не говорю, что там плохо озвучено, просто, блин, ну почему тут всегда только одна гребаная реплика у них? Почему? Хоть бы что-то, я не знаю, сплетни какие-то обсуждали, что творится в мире. Это что, гравировка, украшение. Расплавишь и выкуешь заново, клинок должен рубить, а не блестеть. Как-то так. Столько раз наслушался, это просто невыносимо. Так, ладно, мне к краху. Хотя, с другой стороны, действительно. Ведь потом и так приходить отчитываться, что мы выполнили. Так что будем считать, что я забежал только мечи продать. Так, точка на перемещение Керрис открыта. Островок небольшой. Тут из интересного только вот здесь интересная кулачная арена. Вот здесь место силы. И, по-моему, вот сюда приведет какой-то контракт один. Уже не помню на что. Как раз, по-моему, на Эхиду, но он неинтересный. И низкоуровневый.
Так, в таверну надо забежать, понятное дело. Она тут где-то вот здесь по подъему идет. Мгм. Вот музыка мне нравится на этом острове очень. I don't rule the Isles, but I do rule this tavern. Calm down. Toss you out mug first. You're a stranger. What kind of entertainment you got in mind? What? Why, beer, mead, strong spirits. What do you expect in a tavern? Jump rope. I don't know where you're from, but I can see it's far off. Show me what you have in stock. Случайно скипнул там диалог. Ох, ледяной великан, главоглаз, одни сплошные чудовища. О, для вампиров карта давно пора. The Brockvar clan. Can you tell me about it? We from the Brockvar clan are masters of the sea, bred and born to the water. Not everyone in Skellige spent a lot of time in the water. They think so too. But all they do is skim the top of it in their long ships, all wrapped up in heavy furs. From time to time, the wind blows a bit of spray from the oars in their faces. That's their only contact with water. Whereas our boys, as soon as they can walk, dive off cliffs into the very depths of the sea. Но в карты играть бесполезно. Take care. Так, ну схожу к доске объявлений, наверное, так и быть. Хотя смысл. Отметок на карте новых не появится, квест все равно один. Кстати, вот по-моему, если не идти сразу искать Керрис, то тут парочка диалогов интересных. Greetings. Wanted to see the Jarl. Enter. Jarl's still speaking to his seer, but they should finish soon. One thing. Watch where you step. How come? Jarl's not too fond of light. Makes it easy to trip. Света не любит. Странно. Jarl must have dreamt another vision. Last night was... Жалко. Вот бесит все так, что нельзя поставить послушать. Короче, там занимались толкованием сна. Giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake, Jarl. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign. At least till your next dreaming. I don't need no more signs. Ты что ж за жертва такая, а? Looking for Ceres. Heard she stayed here. Oncrate's daughter. Aye, she was here. Where is she now? What? Ceres. Where's Ceres? Dunno. Enough of the questions. Да. Помог так помог. I say something wrong. You must forgive the Jarl. Hasn't been feeling well of late. Is he sick? He didn't seem quite right during Krach's feast, but... Forgive me. I must go to him. Что за... Where's Ceres? I've got to find her. I don't know. Ask around. Great. Действительно great. Remember that storm tossing off Bay? Aye, like it were yesterday. Off the fell overboard and near drowned. They dove in the waves and saved them. Was the gods directed them? He said the boats commanded them to dive into the maelstrom. Too bad they didn't protect them from harm. Cut his shoulder to the bone. Wind infested for a month. И после этого дверь сразу же открывается. По мановению, блин. Половник. Оставь себе, у меня такой в Dark Souls 2 есть. Ладно. Можно, да, спросить про Керрис с деревни, но я точно помню, что вот если куда-то вот сунуться, по-моему, вот сюда, там будет мужик, который будет отбиваться от сирен,
И если ему помочь, то он тоже нам расскажет и даже опыта за это накинут. Так что я попробую еще разок это провернуть. Надеюсь, мой склероз меня бережет. Главное тут проехать нормально, потому что тут дороги на этом острове очень спутанные. Прям очень. Попробую в эту сторону. Подъем тут такой хороший. А, это я выйду сейчас к руинам того гребаного дома. Надо просто как-то обходить этот дом, потому что Керрис именно там. Да, логика. Я понял, плотва, я понял. Хочешь куда-то прийти, приди туда сам. Так, точки быстрого перемещения сюда нет разве? Что-то грустно. Вроде бы была. Тут дверь можно выбить. Ну-ка. 4 факела. Спасибо, у меня их явно мало. Окей, тут вроде спуск нормальный. Нормальный! Нормальный! А, не, наврал. Утопцы. О, видите? Просит помочь. О! Утопцев тоже реально сбить. Ну-ка еще раз мне понравилось. Да, слушайте. На низкоуровнях 20 опыта, да, стоило бежать. We seem to remember you sitting on that rock crying for help. But if not for me warning, you'd be herring bait about now. And if not for me, you'd have sat on that rock till you died and rotted. For the love of Freya, all right. Have it your way. You saved me, now what? What, need I march around the country singing at your praises? No, just tell me where to find Ceres. Must be daft. You helped me with the sea devils, but that don't mean I'm willing to gossip about Uncrate's daughter. Говори. Where's Ceres? Tell me. She asked about our Jarl and his family. Went to Odeldrick's old family home. Yonder on the hill. Thanks. Farewell. Да я знаю, что она там. Спасибо. Ну, слушайте, Арт внезапно может сбивать с ног хотя бы слабеньких утопцев. Просто я уже привык, что у меня обычно не было школы Грифона, и поэтому у меня Арт был просто так, вот стену сломать. Все. Да, дорожки тут те еще. Но, по крайней мере, мне уже недалеко. Просто есть у этого дома еще один такой сюрприз, там рядом место силы, до которого хер доберешься. Вообще ландшафт на этом острове один из самых таких замороченных. Так, вход, по-моему, центральный нам нужен. Стоп. Это что, это я у арбалета только что болты могу менять, оказывается, вот здесь? А я и не знал. Я думал, перекрестия нет, значит и нельзя. Ладно. Видите, несмотря на дыры в крыше, тут все равно очень темно, если убрать факел. Ну, особенно на втором этаже. Ну, вернее, в подвале, если быть совсем точным. Да ладно, следы. Fresh footprints. Could be Ceres's. Что это у нас тут? Ключ от подвала. Понадобится. Бутылка воды и бац! Здесь можно пробить эту. А я как-то видел, что не подсвечивается красным ведьмачьим чутьем. И не ломал, и по крышам там скакал. А можно просто проломить и дальше перепрыгнуть. Просто тут по крышам лазать тоже тот еще геморрой, очень легко разбиться. Так, Геральт.
бесит одно. Вот да, подберу я сейчас это место силы, но... Мне не во что вложить. Magic. A place of power. Потому что ближайший слот находится на 26 только уровне. Это удручает. Ну и поскольку я решил идти в алхимию, мне тогда нужно прокачивать вот этот навык теперь. Потому что при максимальной прокачке у меня сдвигается шкала интоксикации безопасная с 69% до 94%. То есть я могу не просто 3 отвара выпить, как сейчас, но еще и безопасно их применять. У меня не будет отниматься хп, и я могу принимать дополнительные эликсиры. Просто здесь, именно в третьей части, да и вроде бы во второй, такая фигня, что если ты слишком много принял интоксикации, то ты травишься. В первой, насколько я помню, какого хрена эта штука опять вернулась. В первой части, насколько я помню, просто разом хп отнимались. Помню, как я всегда так накидал несколько зелий, потом принял в бою, когда сильно подамажили, зелье Рафарда Белого, которое очень токсично, лечит сильно. И бац! У меня не только хп не увеличилось от этого лечения, но наоборот еще хуже стало. И персонаж вроде бы тоже все-таки, наверное, отравлялся. Так, люлька детская. У нее стекает черное что-то, господи. Короче, Керрис, как обычно, в самом краю. Passed out. Gotta get her out of here. Ну, вывели. What happened? Where am I? Oh, my head. Pain's just awful. Got hit with something heavy. Geralt, why are you here? Came to look for you. Croc's worried. Taking you home. I won't go until I help Ulrich. The sword. Where's the sword? I've got to go back. You're not going anywhere. I carried you out of there a moment ago half dead. I have to. You have to tell me what's going on. Why'd you go in there? I wanted to help Ulrich. Sure, he was acting strangely, but I don't see how your stroll through a haunted house will help him. It would have if I'd only found the sword. So what's this sword all about? It's Brokvar, the ancestral sword of Udalric's clan. I needed to lift the curse that holds Udalric. A curse? Long story. Years ago, Udalric and his little brother butted heads over the sword. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Udalric. But his father gave Brokvar to his little brother, Aki. Serious insult in these lands. Serious enough for Udalric to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Udalric to a pile, up to his waist in the sea. Spent 3 days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish. Все-таки как-то сурово это 3 дня в морской воде. Я, конечно, понимаю, что вряд ли это было зимой, но... это, черт подери, вредно. Got a feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard. Udalric had his hands full with the sails. Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear? Or didn't want to hear? Some folk on the isle had the same doubt, but none would mention it aloud. What do you think? Did Udalric kill Aki? I don't want to jump to any conclusions. But I do think whatever happened at sea that day, well, it's affecting Udalric right now. Powerfully so. And it could have something to do with that sword. What did you plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Udalric's the chosen one. The one the gods speak to. I believed it once. But now, considering certain things, I think he's just haunted. And it's his dead brother that's haunting him. Daring theory. Not breaking any of your laws just by thinking it. Don't care. I don't believe it's the gods talking. Have you seen him? He's covered in scars. Thought he earned those in battle. If you call the strife in his heart and head a battle, I've asked him about it. He said the voices command him to hurt himself for the glory of the gods. I think not. It's not the gods. It's Aki.
So you believe Aki's getting his revenge, because Udalric let him die? I've talked to Yort. He swears Udalric didn't start hearing voices till after Aki's death. And I don't think Yort's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we've to give Brockvar to Aki, and he'll leave Udalric alone. Not a bad idea, on condition it's a ghost we're dealing with. But something doesn't add up. What's that? Aki drowned at sea, said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Udalric both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Udalric? No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here, we'll go together. Да, она еле-еле держится на ногах, зато обратно сразу побежит бегом-бегом. Ладно. Ключ от подвала я уже поднял, так что мне надо просто спуститься. Вот серьезно, гребаный в рот, лестница есть. Темно тут, как и негров в жопе. Можно ходить все это дело поджигать, но мне лень. Все равно нам сюда не возвращаться. What is this about? Тень. Видели, на стене была? Вот на этой тень. Там совсем мельком проскакивает. Так, стоп. Вот лестница. Вижу. То есть чувствуете такую связь? В том помещении было темно, и Ярл не любит света, поэтому у него тоже темно. Оп-оп. So, did you find the sword? I found it. Let's go. After you, then. You and my dad, you were mates once, right? Hope we still are. But, well, I heard you fell out over something, or someone. Talking about that story with Yennefer? Long time ago, that. In fact, that was before Croc met the woman who'd be your mother. You and Yennefer had already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? What is it that draws you? Dunno. Maybe, it's 'cause I've never chosen comfort and ease, the calm and the quiet. If only Miss Sven could be a hero like that. Чё у меня зевнул? Уж испугался бы какой. Where's Yennefer? Don't know. Why do you ask? I just wonder why she let you come here alone. What do you mean, let me? Nothing. Not a thing. Just got the impression she doesn't like to let you out of her sight. Look, there they are. Horridly bright out here. Stings the eyes. The fresh air will do you good. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember. What happened to your hand? I sacrificed it to the gods. Forgive him, Jarl. Geralt's got more to learn about our customs. We're close to the gods in Skellige, and the chummier you are, the greater the offering you make. It's our belief that the greatest thing a man can offer is his pain, his suffering, the pure sacrifice. To hear the gods is a gift, not a sacrifice. These voices you hear. The gods, their voices. It's not the gods. Watch your words, foreigner. You're in Skellige, our land, and we revere the gods here. If you weren't on Cright's guest... Jarl, the Witcher surely meant no offense. Let us hear what he has to say. More likely this is somehow related to your dead brother.
I told Geralt of Aki. We concluded that... That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize to Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. Вот как ни крути, а в русской версии он тоже был озвучен лучше. У него реально в голосе была такая нотка не уставшего человека, а более фанатичного, не знаю что ли, по поводу того, что боги, боги, боги. Let me help you, and I promise to do everything I can to keep from angering the gods. Heed the Witcher, Jarl. Make amends to Aki and you'll surely please the gods. What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the Isle's eastern end, by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ullula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brokvar's returned to his remains. No. No. The gods, they'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time underwater? Aye. Our clan ring. That ought to be enough. I'm off. Так, проверочка. А, это по прямой. Просто берем лодку. Эх, здесь где-то ведьмачье снаряжение какое-то валяется, но я не помню какой школы. Мне лень идти. Хотя можно просто проверить. Так, школа медведя, грифона, вот, волка. Нет, это у нас... Да ладно, совсем недалеко от той деревни. И как я мог забыть про это? Придется вернуться. Так, ну а топовые школы волка мне не интересно. Ну ладно, где-то вот здесь, по-моему, да. Значит, берем лодку. С Керри все равно ничего не обсудить сейчас. Только будет стоять и ехать. Ну, давай. Можно и по суше просто прийти к той оконечности, но мне лень. Если уж решил идти на пролом, то идем на пролом. Да, вот там утопцы бродят. Где тут риф хоть какой-то? Вы чё, волчары? Здесь просто не проплыть. А, ну нормально. Срезал, блин. О да, сколько я на это спрятанное сокровище нервов угрохал, потому что там под водой ни хрена не видно. Зато уже видно какой-то сундук. Не, серьезно, мне дадут приблизиться хоть как-то? Нет, меня тупо сносит. А ну пошла нахуй. Да неужели? В смысле еще? Вот как я второй подряд сделал.
кривой мачтой. Ладно, я когда там плавал, там было видно, что там был сундук. Вот он. Ого, тут реликтово. Кстати, да, надо было касатку выпить. Но благо она увеличивает. Так, не нужно за этим всплывать. Так, а то, что нам нужно по этому квесту, это обломки корабля. Осталось только их найти, блин. Именно конкретные такие обломки корабля. Ну вот серьезно, и куда это надо было улететь? Я и помню, что где-то здесь, но единственное, что бросается в глаза, это вот этот киль. А я точно помню, что он был под мачтой скорее. Вот, наверное. Ну вот, меч отдал. Всплывай. Can't help wondering what that accomplished, if anything. Time to see Urodec. Короче, ну в пень я понял, что на этой лодке я сильно не срежу опять. Пошел на. Не хватает мне урона, потому что нету одного навыка именно для этого. Для силовых атак. А так бы ваншотились. Пошли. Хорошо, пошли. Ну и тут просто по тропинке. Мне кажется, или дождь начинается. Раз мы так пишем, что я так не люблю дождь, пожалуйста. Вот вам будет для разнообразия, блин, дождик. Ететь твою, это кто так орёт? Come on now. Мне нравится, воинам вообще насрать, что у них там ярл орёт. Why'd you do it? I had a jam, I had to. The gods commanded it. No gods command men to do such things. Что же он натворил? What is this? Udalric, the voice has commanded him to poke out his eye. Пипец. Why'd you do it? Such was the will of the gods. A sacrifice for Aki. Ну пипец. What did the gods want? Exactly. Do you remember? What did they tell you? They were angry. A voice said, "You vile wretch. You didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, suffer, and regret the evil you've wrought." Сурово. When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after, sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches, then speak from the shadows. The gods ever show you their form, or are they always just a shadow? Once, I steeled myself, gathered my courage, and in my dream made my torch burn bright.
I saw a hazy figure sitting in shadow then. The gods always demand you offer them your suffering? Only that pleases them, so they ask for more and more. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. I returned the sword, but nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? The guest room. Come. А вот и тень этой твари. Снова. Well, know what it is? It's a Heim, a post-conjunction creature. Very rare and very dangerous. It latches on to men who commit vile deeds. It feeds on their pain for years, fueling their guilty conscience. In the end, Heims force their victims to mutilate themselves. Sounds unpleasant. Any way to defeat it? Two methods that work. In theory. Ну и у нас два варианта. Это просто победить Хима или обмануть его, да. По-ведьмачьи это нужно будет пригнать... Да хотя, впрочем, наверное, и то, и другое потребуется рассказывать. Так что я дважды буду дублировать. They say a Heim can be tricked. You have to pretend to do something horrible. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Maybe no one's thought up a trick that was good enough. What's this other way? Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but I wager you've slept in worse conditions. It's not about sleeping. You've got to draw the Heim out. It has to emerge from the shadows, show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udalric. It won't be an easy fight. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick the Heim. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, the trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their regret and feeds on it. Meaning, if the new host doesn't feel true sorrow, the Heim will sense that. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. And what about the other method? Udalric might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim... Would it try to kill Udalric? No, that would mean losing its host. But Udalric could just... expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. The more pain the Heim causes Udalric, the stronger it'll grow. And the more dangerous it will be to you. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. На первом прохождении я проходил именно через хитрость. Пробовал оба варианта, но с Хима ничего уникального не падает, это я с уверенностью могу сказать. Так что почему бы не обмануть? Но блин, чё так Йен прицепилась? What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skelliger, a brave knight or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger.
Трудно сказать, конечно, но... С Йеннифер трудно быть не под каблуком. What can I say? So, shall we try trekking it first? Yeah, let's. Good decision. Haunted house. The Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you, then. No reason to delay. Let's look around. Да, тут несколько моментов. Но вообще, как минимум, надо осмотреть печь. Solid craftsmanship. Fitter must have been from the continent. Ирис с нами не пошла, да? А нет, пошла. Правда, толку от ее осмотров. Угу. Siri. No, it's impossible. Damn it. Looking to discourage me? Good. Means you're scared. Shattered. Udalric must have been scared of seeing the creature just behind him. 7 years ago. Люлька. An old cradle. Must have belonged to Udalric or Aki. Geralt, come! Think I've got an idea! Вот мне нравится. Мы видели, как она заходила сюда. Следующий кадр, она уже снаружи. Логика. Come up with anything? Yes, I have a plan. One that just might work. Can I get any details? You've got to wait for me here. I won't be long. Anything else? Said yourself, you can't know the details. So no, nothing else. You simply gotta trust me. Ну, хрен с тобой. В конце концов, ты тоже кандидат на титул королевы. Так что... Hope you know what you're doing. So do I. So, can we start? I'm ready. All right, I'll be back soon. In the meantime, get a fire going in the oven. Растопить печь. Что-то мне это не нравится. Хоть погреюсь. Over there! She's running to the old house! Что? Твое. Take him. You must put him in the oven. Trust me. Ну ничего себе. Take care not to hurt the child. Give me the feed. In the oven. Throw him in the oven. Твою ж мать. Ну ладно. В печь так в печь. Прости, маленький еврей. Веном заблокировал печь. Lost your nerve? Что? Я провалился вниз! Вот это я понимаю, глюк словил. И ведь мне... А не, использовать. Первый раз такую хрень наблюдаю. Слушайте, ребят, я тут подумал. Чё вниз не улетел? Я не понял. Я вниз сказал. Вниз улететь это, конечно, сильно.
Спокойно. Ой! Когда тут успел нарисоваться друид? Вопрос. Но ребенок жив. Aki! The Witcher committed no crime. You'll find neither despair nor guilt here. Only shock and relief. You've been tricked. You must go. Вот каким боком она его видит? Вопрос. Но как бы то ни было, Ахиму изгнал. Керис молодец. Молодец. It's over. Over? We tricked the Heim. It thought I'd killed your child, abandoned you to haunt me, feed on my conscience. But when it saw the babe was whole, unharmed, it had to go. You're free, Jarl. Free? The Heim's gone, so are the voices that tortured you. Let's get out of here. What's happening? My head's spinning. I'm spinning in a maelstrom. Geralt, you said it was over. That's just fatigue. In time, his mind will return to normal. What? What will I do now? You'll be fine. Key is to not give in to self-pity. I feel as if someone's torn something from me. That's normal. The Heim was a parasite. Bonds between parasites and hosts can be strong. That's why you feel empty now. Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. Farewell. Ну, слоумо, я понял. I'll go with him. He seems confused. Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rock? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. I'm sure Yennefer must be growing impatient. Thought we already discussed that. We did. Farewell, Witcher. Favorable winds and following seas to you. To you too. So long. Не, ну вниз, конечно, не весело улетел. А у меня, о боже, левела. И да, это 28 уровень, так и знал. Да, кристаллизированная эссенция — это то, что и падает. Схема, она, значит, получается вообще в любом случае. Да, вот появился квест «Королевский гамбит». Я вот думаю, может сходить туда, тут квест простенький, но проблема в том, что там отсрочка с платой тоже неделя. Как было с Туманником. Почему не... А, все, забралось, в порядке. Плюс там откроется также точка быстрого перемещения. Вот ла! Почему не вызывается? Что за ересь? Что за ересь? Не вызвать плотву? На какой там? На X? У меня просто отказывается вызываться плотва. Это что, бунт? Первый раз такое я наблюдаю. Реально не вызывается. Маразм. Если я еще и лошадь потерял, это вообще... А может там с трофеями что-то сбилось? Да нет. Интересно, ради она тут уже стоит? Угу. Можно с ней поговорить? Нет, она квест не
дает. Просто она связана именно с тем контрактом на монстра, который здесь. Но мне лень его выполнять. Потому что мутаген у меня есть. Награды изохидные. Там, по-моему, дополнительное золото. Следовательно, вообще не надо. Так, вот деревня Хов. Да. Тут ничего абсолютно, никого, не считая вот того несчастного квеста. Это отсылка на дьявола, это тоже к одному из рассказов Сапковского. «Край света» он, что ли, назывался? Или «Долина цветов», как-то так. Druids aren't any good with wraiths. Oh, suppose you're better. Shut your gob. He's better than any. That's a witcher there. Listen, it's our arena. We got a wraith that haunts it. Damned if we know how to drive it off. Do you think you could manage? This wraith. I can probably manage it. Need the details. What do you want to know? Know anything about this specter? When did it first appear? The Grandad told me. His granddad said the wraith was called Ula the Unlucky. Lost every bout he entered, yet always recovered from his wounds. Ula weren't even able to die like a man. Till one day, Jarl Hormar called a tournament in the arena. In those days, they drew lots to choose their foes, and the Jarl drew Ula the Unlucky. Jarl was cocksure he'd win, so he mocked Ula, ridiculed him till all in the stands were crying with laughter. Finally, he raised his arms in triumph, and that's when Ula, who couldn't take it no more, stuck a dagger in his back. As he died, Thoma cursed Ula. May ye lose again and again for centuries on end. That's what he said. Ever since, Ula's haunted the arena, looking for a fight, and getting a few. Mean there have been those who've tried to defeat him? You kidding? Everyone's beating him. Poor bugger keeps coming back, though. Can't organize no normal fights precisely because of that. Все его побеждают, значит, да? А он возвращается. What kind of an arena is this? It's an arena, like any other. The custom was for the best warriors to clash here. Speaker-og bouts were famous all across Skellige. Then one day a wraith showed up. How did you know? Told you. He's a witcher. A cunning man. He knows these things. Ладно, беру заказ. All right. Could try my hand at driving away this specter. Not for free, though. Get it done, and we'll pay you the champion's purse. And the premium from our earnings to come. Once the fighting begins. After the curse is lifted. Oh, sure you're not getting carried away there? A little lie, but fuck it. Witcher gets rid of the wraith. He'll deserve a premium from the earnings, he will. So be it. One time only, though. Sounds reasonable. Wait for me here. Shouldn't be too long. Мастер арены. Вот и призрак. Come to face the ghost of the arena. Don't be shy. I'll defeat Ula the Unlucky. Just spare me your jabber, your cries of die, wraith, and I shall defeat you, spectre of the arena. I've heard them all 1,000 times. Dreadful sick of them. You're no typical wraith. Why not? Because I don't shriek threats and warn you of your death? Oh, that's simple enough. Plain bored of that. Besides, I know how it'll be. You'll spit out some insults, pierce me with your sword, and I'll then disappear, only to be back here again in a few days. And it'll be so with those who come after you. Such is my fate. I'm to tarry here till the world's end, losing every fate along the way. But you've not come to chat. Draw it, swing it, get to work and defeat the ghost of the arena.
Draw your weapon. Drawing. We'll make it quick. And not too much drama if you don't mind. Надо ему поддаться, я думаю. Вот тогда он и исчезнет, раз он такой неудачник. О, да, это надолго. I defeated you. Seems so. Congratulations. But how? I was to lose till the end of time. What's that? I hear laughter and joyous cries. The clanking of chalices and a voice summoning me to the feast of heroes. You let me win. You freed me. Thank you. The gods be with you. Farewell, Ghost. Все. Теперь ждать неделю, когда мне выплатят награду. Greetings. Ghost shouldn't pester you anymore. Drinking meat with his ancestors by now. I knew you'd manage it. Well, Gunnar, you're winning. Here. You bet on it? Should have seen it. I said you'd pull it off. Gunnar said there weren't a chance. That's why he's got that sheep's arse frown now. See that frown often, when it's time for me to get paid. You needn't fret. We're honorable folk here. This is for you. And remember, you get a cut of the earnings once we get the arena up and running again. I'll remember that. So long. Так, ну все, пошли к краху. Но сперва надо заскочить еще к местному травнику. Да, начальная сумма 15 крон, а по-моему после выполнения квеста станет 80. И за это нужно неделю сидеть ждать. Королевский гамбит квест не самый быстрый, особенно если выбрать сторону Хьялмара. Но поскольку я знаю, что за Керрис идти все равно выгоднее, буду поддерживать до конца ее. Потому что она приведет меня к месту силы, которая доступна только вот по ее квесту за нее. А одно очко умения — это всегда хорошо. Короче, встретимся у краха. Итак, вот я на мосту Каэрдрольда. Как видим, тут опять зачем-то опущена решетка. И буду меня ждут. Master Geralt, a guard spotted you from the tower. They sent me to open the gates. Why was it closed? Is that famous Skellige hospitality? Nay, 'tis tradition. After the feast, the Jarls will choose the king, so the doors must remain closed. Only the sons and daughters of Skellige may stay in the castle. Меня сделали исключение, так понимаю. Krach make an exception just for me? All know what you did for Ceres and Hjalmar. Today, you're one of us. И для Логоса. Krakow waits. How's the mood in there? Calm. Too calm. How's that? We've an adage here in Skellige. At a good feast, mead and blood flow in equal measure. Surely you consider this barbaric on the continent, no? Not sure. Sounds preferable to dull banquets garnished with court intrigue. I've as much right to it as you do. And I'd expect you to support me, not pinch my allies. If an on-crate's to wear the crown, it... Should be you, because you've got fur growing on your chin, that it? Show some of your own, and the Jarls just might listen to you. Want your mug smacked? Remember, I was left standing last time we crossed fists. Yeah? So you'll fight the Vilcards with me? Wonder who'll do better, you or Hjalmar the Giant Slayer? Oh, stop your shite boasting. Ceres! Hey! Ah, damn it! Bad way to play it out. Think I don't know that? But you saw her, she's so... Stubborn, fierce, mule-headed.
refuses to listen to anyone. Exactly! True, Arnvald. Me and Ceres. Well, they're twins in that regard. Стоп, что там волчара делал? Don't see Crack. He talking to the Jarls? No, went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you've a spell witcher, perhaps you'd fancy some fisticuffs with the Vilcarls. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. О да, победить Вильдкарлов это то еще дело, так что тут я заранее сохраняюсь, потому что с ними очень геморно, очень. Самые жесткие противники для кулачного боя. Так. Попытка первая. Упс. Seal shut. Take a look. Still got all my teeth? Most of them did quite a number on you. Why are you laughing? They'd have trashed you too. Doubt it. That's so? Care to wager on it? Drop any one of the Vilcarls and I'll give you my sword. End up like me, you part with yours. Кто это такие вообще? Vilcarls. Who are they? Wild men. Live in the hills. Shepherds, then? Aye, without the sheep. They live off killing, eat only what they hunt, and they fight like no one else. You're on. Start wrapping that sword for me. Don't sell your fish till they're in the boat, Wolf. Только этот меч все равно хрень. Heard you're taking on challengers in fistfights. Challengers? Nah, ain't none a challenge to us. We're here to hit. Hit till our fists are red with blood. Let's do this. Gladly. Ой, как же вовремя-то меня, а? Ой. Just your nerve. Ой. Бессмертие тащит. Да сколько у него еще, а? Это только самый первый. Неужели, а? You hit good. Hard. Oh, what a fight. Smacked his gob so hard it's a wonder his brain didn't fly out of his ears. Well, lost the wager. But that were such a spectacle, I don't even mind. Here, may it serve you well. Ну, это мелочи на самом деле. Один раз выиграть фигня. А то потом появляется еще. И тут уже нужно в 3 круга выиграть. Вот тут-то я обычно и срезаюсь. Так, ну что? Я это уже слышал. Угу. Вроде бы за это немножко опыта может перепасть. Этот кулачный бой научит парировать даже в упор, а не с разбегу.
Да. Just warming up. Well, what are you waiting for? Go call the next one. Надо оно тебе. По крайней мере, у меня уже 3-е очко адреналина назревает помаленьку. А значит, если лоханусь, у меня будет подстраховка. Пока все слишком легко. И это я еще не перекачанный. You'd never have beat me if I weren't 5 tankards in. Then bring on someone sober. Think you can find one? I can't. Night's still young. Но странно, что они вообще тут, кстати, делают, как по мне. Если Хьялмар описал как таких, чуть ли не варваров, зачем они вообще здесь тогда оказались? Вряд ли они признают короля вообще. Им не нужен король. That's enough of that. Stop playing with him. Все, я их вызи раскидал. Да ладно. Почему-то я научился. For a continental. И за это мне вообще ничего. 2 опыта, блин. 2. О, Далик тут. Finally a chance to frolic a bit. When mind clear, and conscience clear. Kill a giant's one, which did you sever his head? Head of a giant. А, вот этот скальд. Вот тот седоволосый. Просто я все думал, откуда он, блин, в Гвинте взялся? Карта его там была. С интересным свойством. Он все-таки есть в игре. Я просто никогда на него внимания не обращал. А так тут за столом больше никого интересного. Вот это разве что Ярл сидит один. И то он ничего не говорит. Короче, пошел я к краху, ну вас всех. Перес к тому же все равно не видать. Хьялмар вот сидит, но с ним тоже не поговорить по-моему. Да. Все, я к краху. Greetings, Berna. Feast not to your liking? This is no feast. It's a farmer's market where votes are bought and sold like sheepskins. Svanrig is not gonna vie for support. Bran's son will not haggle for a crown that is his by right. Far as I know, crown goes to the claimant who gains the most votes. That is the tradition, but not all traditions are good. The Isle's care should be entrusted to a single family. Не, все-таки я с ней не согласен. В конце концов, в данном случае голосование голосованием, но элементарно смотрит на заслуги. А чем этот маменькин сынок выделился? Вот чем? Тут, на мой взгляд, это честнее, что вот Керрис сняла проклятие там хитрое, Хьялмар освободил целый остров, Лугас прошел через древние испытания этой пещеры снов там. Это хоть как-то звучит. А этот что? Его мама с ложечки покормила. Take it you have a specific family in mind. Of course. Bran was the best king Skellig has seen in centuries. The throne should pass on to Svanrig, his true-born son, and then on to his sons. What's wrong with voting for your king? Take a walk, listen and you'll understand. The claimants already hand out land, promise privileges, titles, favourable judgments. They behave like whores lifting their skirts for every passerby. A king by the grace of votes is no ruler, but a debtor. This must end. We must start by placing Bran's firstborn son on the throne. I hope the Jarls will see the wisdom of it. Сомневаюсь. Leaving Caer Trolda? Tomorrow at daybreak.
Enjoy yourself, Master Geralt. May I? You must even. Come. I've been waiting for you. So, feast to your liking? Any better than your continental balls? Definitely more to drink. Ah, there is. Rolled all of it out of my cellars. Double meads, triple, Cintrian plum brandy, a Hackamum spirit that burns the mouth like boiling water. Clan on Crate knows the meaning of hospitality. Feeling torn between Hjalmar and Ceres? You mean do I have a favorite? Nay. They're as different as fire and water. But on Crate blood flows in both. Think the Council of Jarls will dare to put a woman on the throne? If you'd asked me some months ago, I'd have laughed in your face. But today I see, and I'm not alone, that Ceres has something as rare on the Isles as a hot summer. Patience. Others act, then think. She's different. She thinks things through. The for, the against. But once she takes action, not a force in the world could stop her. Between you and me, Hjalmar's not too hot-headed to be king? Depends on the kind of king you have in mind. Want one who'll send emissaries, move figurines about a map, calculate the most profitable option? And yes, he's too hot-headed. But Skellige wants a different ruler. The kind who'll drown Nilfgaard in blood. Sooner jump into a fire than surrender. And that is Hjalmar. If you escalate your attacks, you stand to infuriate Emir. Could regret it someday. In Skellige, we spit on the notion of peace at any cost. Ну, то есть классический у нас выбор между теми, кто продолжает исходные традиции, и кто приведет к реформам. И что-то у меня привычка именно за реформы идти. Появилась она после того, как я проходил первый Dragon Age, где там тоже был выбор между таким же, и я выбрал традиции. Это был очень хреновый выбор. Больше так не делаю. Promised me a reward for helping your children. And I aim to keep my word. Here, this bauble's been in the family for generations. I give it to you for helping ensure the line endures. Меч. Beautiful craftsmanship. Thanks. I'm the one. Шумно у них там. Hear that? Damn it. That must have started another row. That's not Hjalmar. Let's go. Че ж там такое-то? Откуда они тут, черт подери, откуда? Кстати, вау. Больно у этого медведа человеческие глаза, мне показалось. Так, -1. А я еще Хьялмара без меча оставил, как неловко вышло-то. Ай! Так, этот есть. Акерис не земля, которая была. Готов. Немного нас тут осталось. Немного. И... еще один ярл.
Но, блин, какая резня. Главное, откуда взялись медведи? Cloth! Give me some cloth! Gotta stop the bleeding! Quick! Da. Ольгер чернорукий. Take my cloak. Лугас синий. Hold on, son. You'll pull through. A shark grabbed my leg once. Albion! He's dead. Crack! Where'd those bears come from, huh? Answer! Now! Careful how you speak to my dad. Stow your blade, pup, or Crack will lose a son too. You insult me, Lugas, and now you threaten my son. I will not stand for this. Dad, come here. Come on! Put you down like a rabid dog. Calm down. Calm down. Enough blood's been spilt. Someone brought these beasts here to murder our sons and brothers. We cannot restore their lives. But we can. We must avenge them. This burden falls upon the host and his offspring. Так что, получается, не выжил никто из детей, кроме Церис и Ялмара? Find the guilty on Crate. Find and kill them. Else your clan will be cursed for 100 generations to come. Я вот, если честно, не понимаю, что тут Удалик забыл, если у него единственный ребенок в люльке. Реально, откуда взялись, черт подери, медведи? Anybody see how the bears got in? Don't matter. I know where to find the guilty already. Wait! Are you mad? You're gonna kill folk before we've learned what happened. Learn all you want. Meantime, I'll go wash the shame off our clan. Hey, the Jarls aren't listening anymore. Stop playing the hero and think for a second. Our honor's at stake, sis. That can't wait. Are you listening to me? Someone let those bears in. We must know who, and the answer lies somewhere in this room. Ну и тут такой выбор. Ялмар, да, он действительно знает, откуда взялись эти чертовы медведи. А если мы пойдем с Керрис, мы узнаем, откуда они тут вообще взялись, кто ответственный за все это вообще. Хотя, по-моему, и так это вполне очевидно, ну да ладно. Как я уже сказал, я за слово сила, значит за Керрис. You're right, Ceres. I'll help you. Thanks. Fine. See you when I return with the traitors' heads. I'll stay here. Someone must see to everything. Summon the healer, hand the fallen over to their families. Wolf, I thank you. Ever see anything like that? No, and I hope I never will again. Where'd the bears come from? We were all laughing, eating, drinking. Suddenly, a massacre. Torrents of blood on the walls. Что было конкретно перед резнёй? Мы слышали только Лугас, Лугас, Лугас. What happened before the massacre? Be precise. Young Lucas bet he could empty a barrel of beer in one go. He climbed on the table, grabbed a pony keg of Centron wheat, and started chugging. His throat bulged like a blowfish, face went red, but he kept drinking. Folks started banging their tankards on the table, shouted, "Lugos, Lugos." Then, from the other side of the room, we heard this roar. We turned in unison as if a coxswain had called. They were there. They were already there. Folks closest to the bears didn't even manage to draw their weapons. They were ripped to shreds. We'll avenge them, I promise. Know who died? Drogadar, Drakeborn Du, Blue Boy Lugos, Yalborn, Ottrig. Take some time, mention them all. I heard you helped Lugos, as you helped me with the Haim. But you could name the claimants to the throne who survived in one breath. You, Hjalmar, and Svanrige. What are you saying? Nothing, just yet. Ну да, а вот если бы я не помог Лугасу, то тогда этот квест просто ушел бы. А так все-таки он довольно интересный был, я считаю. We've talked enough. Let's look around.
Let me know what you find. I'll speak to the others. Maybe someone saw more than I did. Так. Это выход у нас, так? Вот здесь Pull есть yourself что-нибудь together, в Cinna. уголке? How'd they get in? No! The gates were shut! All right. What do we have here? Bear's head, but the tongue's short, like a human's. Mouth smells of honey liqueur. Mead. And something else. Something earthy. Bears like honey, before it's fermented. Strange. Something under the fur. A tattoo? Shape of a bear paw. Old scar. Looks like it was sutured. Ну, Керес, ну твою дивизию. Все заслонило. Half man, half bear. Something like a lycanthrope. No full moon, so something else caused the transformation. Maybe something he ate or drank. Mead. Mead with an earthy aroma. Need to check the horns, tankards, and bowls. All the horns are empty. Так. Это у нас... Да не, кто-то рандомный. Fang marks, claw marks, broken bones. Hard to say what exactly killed him. Bowl at each table. Mead in this one. And only mead. Так, осталось не так много участков. So many wounds. No wonder Hellborn bled to death. Earthy scent from the bear's maw. Something towards mushrooms. Bowls empty, but the scent's in the air. Coming from somewhere else in this room. Грибочки Мардрима, да. Here. Mead spiked with some kind of mushroom. And human blood. Ceres, come here. A guard saw what happened. Those weren't bears. They were... Men who transform into bears. Uh-huh. Berserkers. Berserkers? The Skald's name for warriors who change into animals in the midst of battle. Stuff of fairy tales, legends. But it seems to make sense, right? Mm-hmm. Almost. We were at a feast, not on a battlefield. Think I know what caused them to transform. The mead they drank. Smell this. Mead spiked with blood. And something else. Thinking it could be a mushroom, but I don't recognize the type. Hjort might help us. Few druids know herbs better. Can't hurt to try. Ну, пошли на друиду. Он тут недалеко. This turns out to be Crack. I'll twist his head off. If Crack appears to be guilty, we'll try him and keep him with our customs. Aye, then I'll twist his head off. Поговорить с ней вроде бы нельзя. Wanted to talk to you. Можно. What about? What about? What do you think, Holger? It's not here about salted herring or the currants round Speakerog. Flap your gob at me again and I'll shut it for good. Calm down. You act like rabid dogs, not Jarls of Skellige. Speak, Witcher. Вот да. Я, кстати, эти диалоги никогда еще не слушал. Так что я еще что-то новое в этой игре нашел. Any ideas who might be behind the massacre? Nilfgaard. They're the most to gain. But we'll avenge our sons. We'll burn their shores from Nazea to Atolia. Wonders abound in the Nilfgaardian army. Towers with wheels, Zeracanian mercenaries on humpback horses. But I've not heard of them having trained bears. This was Crack, I tell you. We're in his castle, he let him in. Wasted words, Slugos. I don't know who the traitor is, Witcher,
but I'll tell you, it's none of us. We all lost loved ones. Логично. Так-то можно было на Лугаса подумать, он ведь больше всех на Краха наезжает, да и вообще на всех остальных. Но убивать своего сына... В конце концов, он сам до этого говорил, что ему нужен наследник, не вяжется. How'd all of you manage to survive? What you saying? Eh? That we're the ones schemed this up? Shut your gob. You're clucking as foolish as a gander hatching eggs. We survived because we're the best warriors in Skellige. You're both damn fools. If not for the Witcher, none of us would be alive. Спасибо. So long. Ладно, побеседовали теперь с друидом. Freyr, our mother, may the sea swallow the traitors. Freyr, our lady. Mind if I interrupt? Already have? What is it? Someone spiked one of the mead barrels with blood and something else. An herb or a mushroom. Sarah said... Give me the horn. I know the smell. A mushroom. Mardrome. Mardrome related in any way to berserkers? Aye. But only in the tales told to children as they're put to sleep on cold winter nights. Warriors who ate Mardrome were said to transform into beasts when consumed by battle rage. But as I said, it's only... Only a legend, I know. Still, I find it easier to believe than some story about bears appearing out of nowhere. Да ёпть, я же пролистал. Ceres wasn't lying. You know your fungi. I do. Especially those which affect the mind, soothe it, summon waking dreams. Odalric suffered for years. I tried to help him in various ways, initially with prayer, then with poppy milk. But he's done with that now, right? It's not that simple. But we'll wean him off it yet. Ну да, маг это немного наркотическое вещество, которое вызывает привыкание. Mardrome. Never heard of it. You have another name for it on the continent. Psilocybe, I believe. All right. Peasants eat it to soothe pain. Udalric tried it too, but only a few times. In larger doses, the mushroom causes visions, nightmares. Yes, the last thing Udalric needed more of. Thanks for your help. Blood and Mardrome. The taste of human flesh and a substance that triggers visions. That well could have caused the rage. Maybe even the transformation. Maybe. Hard to believe someone spiked the mead here in the hall, though, in front of all those witnesses. You're right. I helped prepare for the feast. I'd have noticed. It might have happened before they brought the drink upstairs. In the cellars, maybe? Come on, we could find some clues there. А кто у нас имеет доступ туда? Если подумать. Слуги, наверное, разве что. Стану туда пускать всех подряд. We must find the traitors quickly. Elsewise the warriors will take matters into their own hands. Castle's abuzz already. Think they'd attack Croc openly? My father or each other. All in the finest Skellige tradition. Haven't had a good civil war in ages. Ворота закрыты, мне не уйти в любом случае уже. Knew there'd be trouble. It was all too calm. Funny. Arnvold said the same. For a feast to be any good, mead's gotta flow, but so does blood. I'd say he got his wish. Тут тоже много чего перелутать. I really hope Hjalmar's doing something useful, not just looking for a fight. Relax. Your brother's impetuous, not stupid. Тут я согласен. Совсем идиотом Hjalmar я считать не могу, как ни крути. Хоть и близко к этому. И вот эта дверь всегда была закрыта. Да, большие тут погреба, ничего не скажешь. The stench! Is that vodka? Mahakaman spirit.
Someone ruined several barrels of the finest. Good thing Dad's got other worries in his mind. Тут пролита куча вот этого спирта. Right behind you. That's a relief. Так, ну и где оно? Blood and mushrooms. Think we can find out where this barrel came from? Looks different. What the? What the fuck? Shit. The spirit! There's another exit behind the barrel. И вот мне нравится логика, это нельзя потушить ардом. Don't intend to. Все можно потушить ардом в этой игре, кроме этого. Quick. God, we might have been burned alive. А, стоп. Somebody's damn desperate to bring our investigation to a quick end. This a secret passage? One rarely used, more like. When Yalmar and I were Medallion's little, humming. we'd play here. Place of power. It's gotta be. Bygone days. Одним больше. Так. Игрушка. When I get my hands on that pyromaniac. Let's think. They had to use the entrance we used. Maybe they left some prints behind. Maybe. When the door slammed shut and the fire broke out, did you hear a bottle shatter too? No, but I've no Witcher sense at my disposal. You must hear the hair growing on my head. I try not to eavesdrop. Anyway, entrance is worth checking. Come on. Ну пошли. Я же читал. Чего тут только нету. А мне все это лутает только потому, что крафтить все равно еще придется, да и пища лишней не бывает. Хотя, скоро докачаюсь до отваров. Керес. Можно будет вообще не париться в лечилках. Дрейфковая, на это хорошо. Так, мы снова здесь. Someone walked through the mead. А чё следы? Trail breaks off. Need to find another clue nearby. Something else to follow. What's this? Piece of cloth. No, it can't be. What is it? Arnvald's tunic. Only he wears this kind. Sure about that? Saw him in the main hall with the servants. Let's go. Это тот камергинер, который нас провожал после ворот. Grab a horse, we'll chase him down. Мог бы это сказать, уже запрыгивая на коня. Go. И да, другого способа, кроме как огреть его мечом, нельзя. Doubt he'll listen. When I get my hands on him. You don't stand a chance. Way to see you, Black Knights! Мы. Конечно, мы. Why'd you betray them? Talk or I'll finish what I started. No uncreate should ever sit on Skellige's throne. I know you better than others do. You're hot-headed, irresponsible. Skellige needs stability, a strong king.
Not the kind a band of drunken Jarls will choose. Curious. Never heard you voice that idea, but I do know one who never stopped saying it. It's Berna Bran, isn't it? You were never a good liar, Arnvald. What was her motive? It's obvious. She schemed this up to get rid of the other claimants. Slander our clan in the process. If she succeeded, Svanrigger would have been left, the only claimant to Skellige's throne. Нужны доказательства. Думаю, одного этого будет мало. We need proof. Your word against Berna's, that's not enough. Anvald, help us, and I'll ask my dad to grant you an honourable death. I'll insist. I've letters from her. Instructions. How to poison the mead. But she never signed them. There's no seal. Will that be enough? It'll have to be. We shouldn't delay. Time to gather the Jarls. I've assembled the Jarls in council as you demanded, Ceres on Crate. You claim to know who's behind the slaughter at Caer Trolda. Speak then. The blood of Skellige's sons and daughters. Whose hands does it stain? Berna Bran's. The lass is mad. Do you think anyone will believe you? You had them serve poison mead to the berserkers. I beg your pardon. The servants of Caer Trolda are not mine to command. 'Twas your father who called for the feast, who assembled the guests. There's reason in these words. Have you any proof to confirm your accusation? I've better. I've a witness. Arnvald. Ceres speaks true. Berner commanded me to poison the maid. When Ceres and the Witcher descended into the cellars. Who betrayed us? The clan that took you in? Good man. He's a servant to Ancrate, a lackey. He will say what they command him to say. He would lie for them even were he to pay for it with his head. Berner speaks true. Arnvald has served at Caer Trolder ever since I remember. Loyally, like a dog. Подождите момент, меня это задолбало. Но меня вообще никто не будет слушать. I can vouch for Ceres. She's telling the truth. You? Yet another Ancrate lackey? Did Ceres entice you to cooperate? I can imagine how. Or has Crack paid you to smear my name? What did you say? Calm yourselves. After what I saw on Speaker Rock, I trust the Witcher. More than I do you. You've that right. But it's no proof of my guilt. Got one more piece of evidence. A letter from Berna to Arnvald, instructing him how to spike the mead. It lacks my signature. It lacks my seal. But perfume soaked through the parchment. A very strong scent, you know. Still to be sensed. Is this your proof, lass? Is this what you call evidence of my supposed treason? Don't make me laugh. Berna's right, Ceres. 'Tis all precious little proof of her wrongdoing. Alas, your brother Hjalmar also has not presented anything that could clear your family's name. We've but one path left to us. Holger, Lugos, it's time we quit this damn castle. Come, we must decide what punishment Clan Ancrate will face. You're making a big mistake. Silence, wanderer. Wait! Mother, you bade me to leave the hall before the feast. Why? Son, not now. Why did you do it? How did you know? How? You stand silent. You gave Ceres no credence.
give the Witcher no credence, but you must give credence to a son who accuses his own mother. Unless it was her doing. She shamed herself, me, the family, the clan. Svanrige, I did it for you. Only for you. You admit to this deed. As the eldest of the Jarls, I cleanse the name of Clan Create, and you, Burna Bran, I sentence to death. You will be chained to a rock to perish of hunger and thirst, and sea fowl will peck apart your remains. И церемония, да? Еще нет. Burna had a lust for power, I knew this. But so strong as to commit such a crime. What about Svanrige? What's his fate? He'll lose his home, his name, his honor. He'll choose exile. Or death. But enough. Whatever comes, we must endure. I thank you, Geralt. Again. No need. Again. I'll not take any more of this modesty. This is a land of heroes. Let this remind you of that. And now, I must ride for Gedinate, for the Jarl's Council. Time to pick a king. What do you think? Who'll get the nod? Come with me, see for yourself. All may listen to our deliberations. С удовольствием. Все-таки не зря тут столько времени возился, а? I do have a horse in the race. Can't refuse, to be honest. As I thought. Well, let's go. We're just in time. They've already started. Weren't long ago, we gave King Bran back to the sea. Today, our mourning ends. Today, by the grace of the gods and the clans, a new ruler takes the crown. Let us swear her fealty. Странно, что сама, конечно. Я привык, что когда коронуют, то кто-то. И обруч скрылся под волосами. I know some would see another in my place. I thank those who stood at my side. Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others. I want peace and prosperity to reign in Skellige. And I count on you to help me fulfill that dream. Ceres! 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 Лукас по-любому будет недоволен. So. Anyway you cut it, I was bested by a wench. Not just any wench. Aye, true. Suppose if it had to be so, I'm glad it was Ceres. Not even a little proud of her? Come on, admit it. A bit, aye. She's the blood of me blood, bone of me bone. But don't tell her I said so. Liable to puff out her chest. Which would do her good now I think of it. We showed Lugos. That's most important. Did you see that rage grip him? I thought he'd burst. Yeah, surprised to see him in that much of a huff, actually. Our clans have been butting heads, chests, bellies forever. It's the lay of the land. Take care, Yalmar.
Особенно у Хелмера Керрис уже походу не будет. Looks to me you're near bursting with pride. If only you knew, Wolf. Tell me, what other Jarl can boast children like mine? Shame their mother didn't live to see this. Ceres will make a good queen. Maybe she can finally unite the clans. Let's hope. And if not, she'll always have me and Yalma. If the need arises, we'll take up arms for her. You and the sorceress. Telling you, Geralt, since you and Yalma defeated the ice giant together, I see you as one of our own. I got the look of a Skelliger. You've got the heart of an Uncrit. О да, у тебя сердце Анкрайта. Сколько я раз наслушался, пока в Гвинт играл. The massacre during the feast. Know anything new? Thanks to you and Ceres, we know who's responsible. It's enough for me. Not gonna try to capture the berserkers. They were but tools, Wolf. I'd rather sever the hand that wields the sword than merely break steel. Your daughter. First woman to rule Skellige. She'll be a good queen. Knows what she wants. Yeah. So what does she want? To unite all of Skellige's clans. A difficult task. No one has ever managed it. But Ceres is stubborn. Thinking long term then. Think she'll succeed? She's got a powerful ally. Точно, Гвинт. You ever play Gwent? Ha! Hermione taught me the rules and gave me a deck. Wish to play. Let's play a quick round. Не помню уже, что он там предложит. Стоп, а что это у меня тут так мало? Третье чучело по-любому. И вторую казнь. Мороз на чудовище обязательно. Куча золотых карт, один лекарь. Казнь, я думаю, стоит убрать. Ну, может, одну золотую, да, не надо. 2 шпиона, значит, сейчас тут пойдет жара. И да, как могли заметить, я все-таки вспомнил, что надо активировать именно DLC, и теперь карта всех нейтральных отличается по своей картинке. То есть вот Валак изменился и Цири. Также Геральт, Золтан, Регис, Весемир, Лютик. Короче, всех помаленьку. Да, вот Геральт пришел. Новая рубашка. А вот Лютик. Так, он спасовал, да? Думаю, проще положить одну золотую. Черт, Шиллер остался. Вот это обломно. Честно, это обломно. А у Краха, похоже, нету даже этих в колоде. Чучел. Понятно, этот раунд надо пасовать. Но нужно заставить его спасовать. Серьезно, да? Крах, ты хоть чем-то воевать собрался? Может, у тебя хоть вампиры, я не знаю, там, а? Что за детский сад? Да. Вот Весемир новый. Помужественней.
what, Wolf? I've this rare card here. Take it. It'll be of more use to you. Thanks. You might consider challenging a man in Cairtrolda village. A worthy adversary. Taylor. Just as his name. И у Сьюста можно выиграть карту с деревьями, если не ошибаюсь. Ладно, найти ближайшую точку быстрого перемещения, мне так отметили. И хочу вам кое-что показать еще. Сейчас только выход найду нормальный отсюда, походу вот здесь. Ой, не-не-не, дайте без ваших маленьких. Лотва, ты нашлась! На всякий пожарный. Так вот, я хочу показать, так скажем, приговор Бирнебран в действии. Вы ж не думали, что это просто так сказали, что ее прикуют и все? Не-а. Так. По-моему, это должно быть недалеко от вот этой деревеньки. Вот где-то здесь, на этой большой песчаной отмели. Но я тут вспомнил, что были кулачные бои. Вот здесь один из них. Greetings. You know me? Aye, I've heard of ye. Boland's been me mate since we were tykes, and you done saved his life. Heard you, hold fights here. Ye heard right. Try your luck if you like. Если что, Фолан — это тот стрелок, который был на Умбрике с нами в походе на гиганта. Ай, кого это вообще интересует? I'm ready. Fight mercilessly, but do it with honor. А так вообще, если что, этот парень — это внебрачный сын, по-моему, Лукаса. Not too late to surrender. Слышь, Харрер, один спамить там, а? Запарил. Слышь, ты реально запарил. Неужели? Geralt the Traveler wins it! Freya, damn it. If Roland's in your nature and you care to continue, there's Einar still to fight. Вот где Эйнар, я хоть убей, не вспомню. That giant. I need you here, not the other. Так, и здесь также было что-то из снаряжения школы Волк. Тоже следовало бы заглянуть. Кстати, блокада починилась? Починилась. Так, тут я не помню скопление чего. Эндряги, судя по звукам. Или волки. Больше особо никого и не водится. А здесь... я и не помню. Призраки, наверное. Отлично, северный меч, школа волка. Так вот просто. Поэтому я о них и не вспомнил. Так. Ну, значит, теперь вот эти вопросики проверять. Хотя, может лодку попробовать взять, а птичку? Есть у меня мысли насчет того, чтобы там на лодку проскочить. И да, надо еще перед открытием еще одно место силы посмотреть и выполнить послание. Это что, блин, такое? What now, you piece of filth?
Волколак! Встречал никогда волколаков. Это что, неужели я встретил того уникального сверхсильного? Я даже уровень не принес проверил его. Потому что, если я правильно помню, у него должен быть очень высокий уровень. Так, шкала здоровья противника. Нет. Обычный волколак. Ну ладно, обломили. Так. Все-таки где третий кулачный бой-то, блин? Наверное, на каком-нибудь острове, где я еще... А, да, как раз таки вот на том острове, где я еще нет. Точно. 2-2, давай. Нормально. Итак, значит, где-то вот на этих двух вопросиках. Благо на лодке, если что, можно после этого сразу быстрое перемещение делать. Вот это место больше похоже на то. Да. Если это не здесь, то я сдаюсь, куда они беру засуну. Так, что у нас тут ключик? Какой-нибудь намек, где этот сундучок? Или мы как пираты Карибского моря будем? Ключ что-то открывает. У нас только рисунок ключика. Да, вот он. Та-дам. Правда, ее не чайки потрепали, а покруче, но это мелочь. Что, она еще жива? На ней ничего нельзя подобрать. И даже на карте в Гвинте она тоже именно здесь прикованная, но еще живая. Так, ладно уж, так и быть, второй вопросик тут. А, я, кажется, вспомнил, что там. Человек в беде. Ну тогда лучше добраться. По крайней мере, я надеюсь, что это. Слышь? Так. Проплывем тут. Маленечку, давай. Вот здесь главное не стукается, да? А вспомнить, где до этого стукало, да? А здесь вот выпихнуло. Логика вроде, да? Как и в любой. По крайней мере, я надеюсь, что я правильно понял, что здесь человек в беде, иначе будет обидно. По идее, точно. Да, вон, кузнец уже отсюда видно.
Красава, ребят. Так, ребят, что-то вы расстрелялись, да? Ну и что, убегаем? Знаете, как я собрался? Так, у кого из вас ключ? У кого из вас ключ? Да ну давайте, колитесь. О. Вылазь, мужик. Thanks, mate. Pharaoh, you know the place. I've been forged there. Come and visit Ну все, пошел. Хорошо. А мой путь теперь лежит вот сюда, вниз. Место силы, если правильно помню, где-то вот здесь. Здесь есть кулачные бои, еще один маленький, но приятный квест, и один маленький, но не очень приятный квест. Наверное, тут, по-моему, никто нет. Looking for more challengers. Welcome to our tournament, Witcher. Honor awaits an opponent. Do you wish to face him? Let's not keep Einer waiting. May it be a clean and beautiful fight. If you win, you're entitled to fight our champion. Fight! Но с чемпионом я точно связываться не хочу. Это даже хуже, чем тот гребаный эльф из этих... из обрезков. Слышь? Pathetic. Слышь? Потом тем и говнюк, что он уворачиваться лучше умеет. Да сколько у тебя хп-то, а? Beautiful fight. Congratulations on your victory. Time for your next challenge. If you don't fear fighting a champion, Olaf awaits you on Anskellig. Анскеллиги — это тот остров, на котором я тоже, по-моему, еще не был. По слову вообще. А, тут есть все-таки таверна. Кузнец. О, я помню этого парня. Ближе не подходи, опалишься. What do you need? Oh, come no closer. The heat from the furnace is something awful. What are you selling? What's good? Мечи, значит. Кстати, как тут арбалет? 6-8? Что-то как-то... Крах, что за фигню ты мне подсунул? Ого, тут мечи стоят. Не все, конечно, но чувствую, у него денег на все не хватит. Придется починиться. О, вот это я понимаю.
Снаряжение чинить 150. Вот это уже сумма. Я то и удивлялся до этого, что такие гроши за починку отдавал. Так. А, ну да. На том острове я еще не был. Greetings, stranger. Salt air gives a man a powerful thirst, don't it? Wouldn't mind a look at your stock. Так. Накер, Флеттер, Гарпия, Гуль. Из разряда все уже давно пора. Farewell. Ну, смотрим теперь в чудесный мой путеводитель по Гвинту. По-моему, осталась одна карта здесь. Три. Странно. У кого еще может быть? Может, по одной на каждом острове, как вариант. Просто выиграть у рандомных игроков. Так, эта дорога меня куда приведет? Ох, я и не помню, что там. Ну, пошли уж. Раз один черт меня сюда дернул. Не, ну я просто боюсь, что некоторые квесты перестанут быть после этого самого. Я просто пару раз так уже лоханулся, больше не хочется. Поэтому я и осторожничаю. Сокровище под охраной, по-моему, тут циклоп. Обожаю циклоп. И сразу же помогает атака. Не, ну этот-то низкоуровневый, по своей естественно. Норовил. Ну ладно. Выкарабкался я оттуда. Теперь попробую с этой стороны горы. Так, тут индряги, скорее всего. А вот и оно, место силы. Последнее, которое мне на островах осталось. Magic. A place of power. У каждого свои пожелания. Ну вот. Значит, найти Хаммонда. Но перед тем, как мы его будем искать, вот здесь трудно пропустить, я знаю, там находится одно такое довольно интересное местечко. Тесная пещерка, маленький квест и по мелочи. Да ну давай, плотва, нормально. Да не высоко, да ну давай. Да нормально. Come on. Да ну давай. Вот так бы сразу. Скайрим вообще не рассуждает. Сказали вниз, значит вниз. Да ёпт. Респект, респект. Тут должна быть более-менее нормальная тропинка, вот она. И нам практически на самый верх тут. Плотва. Я понял.
началось. А вот и квест. Ничего себе, девушка откинула. I've not seen you here before. What do they call you? Geralt of Rivia. I'm Yuta Undimmen. No man's been found who could best me in combat. Will you fight me? You? I've defeated Pharaoh's most famous warriors. Men so worthy of respect I don't dare mention their names. And who is Geralt of Rivia? Someone you haven't defeated. Maybe you're not worthy of my time. You performed any great feats? Because I don't believe I've heard. What kind of feats you have in mind? I'll fight you if you defeat Gundar. Couldn't best me, but he's a brave man and a worthy opponent. Good. I'll give it a shot. See you soon. I truly wonder if you will. Farewell. Кстати, раньше этот квест выглядел немножко по-другому. Раньше она нас отправляла тоже, по-моему, найти какой-то супер-пупер меч, рог или что-то в такой роже. Это я точно помню, потому что ни раз и ни два матерился, бегал. Так, осталось в эту пещеру найти, где забираться. А, ну вот, порядок. А, стоп, не последнее место силы, есть еще одно. Черт. Ну туда идти мне откровенно лень. Так, стоять. Стоять! Подобрал, неужели? Не, ну туда можно сходить, просто не завершая квест, но там стартанет другой квест. Ой. Мастерские серебряной школы кота, да, я помню. Пойдем сперва Хаммонда искать стало. Пропустите меня к плотве. Hey-ya. Циклоп спит. Ну их нафиг, я их уже наубивался, честно. Take it easy. Last night was... What do you want? I'm looking for Hammond. What for? Business. He prays at the chapel on the hill this time of day. If it's slaves you're looking to buy, you'll have to wait till he's done. Я вернусь. I'll be back. И, по-моему, если попытаться пройти внутрь, то тогда сразу же сагрится. Да? Когда мне клон сбили, а? Чё это ты такой живучий? И вот здесь держат рабов. Но сейчас тут, естественно, уже никого нет. Я просто сюда их зачищаю, потому что точка для быстрого перемещения хоть какая-то. Потому что оно ближайшее тут.
серьезно, да? Мне вот интересен сундук рядом с троном. Дратва, да. Ладно. Точку для быстрого перемещения открыл. Пошли искать Хаммонда. Опять. О, нет, я помню этих интриг, они живучие. По-моему. И вроде бы с ними еще даже главоглаз рядом водился. Нет, не живущие, тем лучше. А теперь перебить дружину Хаммонда. Gods of the sea, I've never begrudged you no gifts. Grant me another victory, so I can make you another offering that we need. Don't mind me. Fuck, what now? Heard you were in Carradin's band. Fucking say what you want. Come on, spit it out, you arse-licking bastard. I'm looking for Yad Carradin. And just who the hell are you? A friend of a friend. I'm looking for Carradin. Thought maybe we could make some sort of deal. What? Our business robbing some Novigrad pricks the wrong way? Plowing guilds. Come on, what are you waiting for? Kill the fucker! Ну офигенно. Вот это что-то новенькое, кстати, редко такое видно. Лута никакого на этом парне тоже нету. Где он там? А нет. Карта Накера. Ну и письмо от Таулера. Пишет, что он не хочет больше видеть его и не участвовать ни в каких его делишках. И что он рвет с ним. Конкретно так. Так, ну там пещера, я не помню, что в ней, но ничего такого. А если такого, то школа кота. Ну точно, не квест никакой, ничего. Да. Так, ладно, теперь... Хотя, может, фиг с ней. А действительно, потом я вернусь на этот остров, выполню тут все как следует. Мне сейчас в принципе, надо наведаться на тот остров, на котором я еще ни разу не был. Чтобы уж все места силы собрать и поставить тот перк на алхимию. Поставлю вместо знака Ирден. Все равно в Каэр Морхене там... Хотя... Да не-не-не, вместо Ирден. Нет, вот тут мы были, а вот тут нет. Крохотный островок, зато 3 участка таких муторных. А место силы, которое нам нужно, вот там. А вообще, если идти туда цивилизованным способом, то можно увидеть, что там сразу резко начнется дождь. Меня он пока не интересует, квест высокоуровневый. А награда никакущая. Башня из ниоткуда. Ее, правда, отсюда, по-моему, не очень видно. Ну вот, видите, сразу гром пошел. А так бы он еще на подходе начался. Но... О, кстати, еще одна таверна. Вот теперь-то я точно все карты на Скеллиге соберу. Greetings, stranger. Have a drink with us. What are you offering? Так, главоглаз.
Волковак. И еще один застрельщик, тот, который за 2 очка. В жопу седла. Да мне, в принципе, надо к кузнецу заскочить. Take care. Вот здесь не помню, кто. По-моему, Бронник. Хотя... Hear that noise? That's Freya, grinding her teeth. Means wars a brewing. Time to sharpen our swords. With Bran dead, who'll lead you? Don't need a king to stick it to the black ones. No reason to wait. Show me what you have in stock. Все-таки мечник. Облом. Farewell. Просто проблема в том, что в Каэр Морхене как раз таки никого нету, кто бы у меня весь этот лут скупал. Можно, конечно, в тайник выложить. Так, Геральт. No magic. Ну да, мне направо. Однозначно. Там по пути еще парочка мелочей, но самое главное, конечно, в том пути это вниз не свалиться. На этой арене нам сражаться с чемпионом, но меня опять же лень. Я просто хочу собрать последний элемент. Потому что в Каэр Морхене только одна эта стелла, и она далеко. Очень далеко. Да не-не-не, правильно. Так. Этого тут нету. Вот не помню, что является активатором. По-моему, надо с кем-то поговорить в городе, но мне лень. В конце концов, моя задача это просто пройти. И да, это один из немногих троллей, который респаунится. Да, хрен мне, они мутагены строят. Не то, что мне этот отвар сильно нужен был, но просто сам факт бесит. Хрена этот меч подобрал. Так, теперь главное не свалиться. И да, надо... Вот бесит. Тупо никак. Видите, вот тупо никак. Почему? Потому что я Геральт. Последнее. По крайней мере, отвязалась. Да, вот вовремя! Просто вовремя! Это хуета! Блядь! Все, наконец.
Вот серьезно, вот сейчас что было? Так. Брал свой долбанный меч. Неужели? По этому квесту все равно еще кое-что будет, но это мне уже лень идти собирать. Тем более, что мне снаряжение школы медведя вообще нафиг не уперлось. Пока что только грифон и волк. Где-то тут должен быть подъем повыше, но я вечно забываю дорогу. Серьезно, что за ступеньки, по которым надо прыгать? Так. Ну серьезно. Давай. Давай. Обожаю эту физику в этой чертовой игре. Наконец-то я забыл. Вроде там можно и по этой штуке, конечно, залезать, но так неинтересно. Ладно, это у нас. В этом домике там обычно какая-нибудь мелочь, но в любом случае у меня уже все есть. Тогда мне Place of power should draw from it. Блин, я что-то уже начинаю сомневаться, будет ли работать квест, который с Ламбертом. Ну и да. Ладно, встречусь на всякий случай тоже. Теперь у меня, по крайней мере, совесть чиста. Корчма нигде, это тут. Так, вот я и в Новиграде. И я наконец-то продал весь алкоголь, который у меня копился в инвентаре. Хотите верьте, хотите нет, 1500. Боюсь представить, конечно, сколько бы это весело, если бы я это таскал и оно имело вес. Но, благо в этой игре это уже давно поправили. И весит теперь только оружие, доспехи и все. Здорово, Ламберт. What the hell took you? Pretty likely Carradine lives in Novigrad, and he never severed ties with Hammond. They're actually in business together. Learned something too. He trades in live goods on the sly. Owns a ship called the Pearl of the Coast. Runs between here and Skellige. Changed his name too, to Roland Truger, who officially is a respected Novigrad trader and philanthropist. Has a residence in Gildorf. Аж в Золотом. Ну и поподробнее-то расскажи про то. Anything on Celise? Well, didn't have you there to stand up for her. Ламберт. All right, let's pay Carradine a visit. Think I know how to get in. I got a plan. If your plan doesn't include dealing with an escort of guardsmen, best revise it. Calm now. Let them start it. You're expected. Come in. Ок. Не солидно, как-то ребенок-кадет для жителя Золотого квартала. Make yourselves at home. He's a witcher. Very true. Allow me to introduce my wife Letitia and my two little tots.
You know who I am, and I've heard of you. You've been asking many questions about me. That always draws my attention. What school do you come out of? That of the cat. So few of us left. Но он сказал, это его дети. Не верю. Witchers can't have children. But they can have wards, or take in a woman along with her children, embrace them as their own. I could understand a witcher becoming a hired assassin, but a merchant? Why ever not? Not one among us doesn't dream of changing our life. I simply did not stop at dreaming. They say no witcher has ever died in his bed. I aim to be the first. Remains to be seen. My friend needs to talk to you. Lads, take the children and Letitia and leave us. Our guests wish to speak to me. I'm all ears. Talk to him, Geralt. If I do, first word he says to me, I'll lose it and throttle the fucker. Да, я-то помню. В русской озвучке тут Ламберт просто исходил весь от гнева и прочего. Здесь он хоть поспокойней. Your wife know who you were? We are thoroughly honest with one another, harbor no secrets. She prays for me each day. You know what? I think it's working. Fucking hell. Relax, Lambert. I confessed all just before we pledged to marry one another. Began a new life that day, with a clean slate. Nice place you got. As it turned out, I've a flair for enterprise. Now I've coin enough to provide my family with the finer things in life. With some left over for philanthropy. Miss Marabella's institute does not scorn small donations. Neither does the city's Widows and Orphans Relief Fund, amongst others. Remember Aiden? A witcher. Murdered in Elander. Guessing the killers were paid well. I remember him as I remember all the others, with the deepest regret. Yet Aiden was different in a way. Contrary to rumor, we did not set out to kill him. We were forced to when he attacked us. То есть он напал первым. Уже интересно. What's your version of this story? Aiden had accepted a contract to lift the curse from the Duke's daughter. He took the coin, bungled the job, then left once the girl passed on. You lie. We were not to kill him. We were debt collectors. He'd spent the coin already, so we demanded his swords. When he refused, tempers flared. Vienne, positioned as a sniper, lost her nerve. Hit Aiden square in the eye. Later, she devised her own version of the story. To silence her guilt, I expect. Вот значит как. Зря мы ее пощадили. I've heard enough. What now? Ну, на самом деле, я считаю, что раскаяться как ни крути не поздно, к тому же в данном случае не его вина была вообще. Да, он руководитель, но свару затеял не он, конкретно из-за чего Ламберт его преследует. Да, если в общем осмотреть, но он не святой, но мы ведь видели письмо, он отказался от сделок с работорговцем. К тому же, как ни крути, филантроп это вообще явление положительное. Ну и, опять же, повторяюсь, он человек семейный. По мне, все-таки это все вместе чего-то достоит. You've changed. You have. Forgiveness. It's my sole aim now. You're buying this bullshit? Bastard's lying his ass off. Как бы какую бы реплику мы ни выбирали, все равно, как ни крути,
Остаются потом две. И я не хочу его убивать. Не хочу. Leave him. Let's go. You off your fucking nut? Lambert, this is one of those situations when you have to realize you're pissed as hell. Rein it in, and trust your cool-headed friend. Let's go. For fuck's sake, Geralt. Don't know that I'll be able to forgive you. I said let's go. You can always come back. Thank you. Explain yourself. Don't intend to. Just felt Carradine didn't deserve to be murdered in cold blood. If you feel otherwise, you can always go back. Without me. I feel like beating the shit out of you. See you later. Someday. So long, Lambert. Стой. Can we talk? What about? Так, остальное мы в Каэр Морхене послушаем, а в Гвинт я хочу сыграть сразу. Ever play Gwent? Of course. Even tried to teach Vesemir, but turned out he's just mule-headed. Why do you ask? Up for a quick hand? Mm-hmm. Am I? Have you crying like a baby by the time I'm through with you? Я уже плачу, как ребенок из-за этой камеры. Морозновская это или пригодится. Кагэр, как ни странно, не попал под действие вот этого вот DLC, который изменяет карты. Да, он строго Нильфгардец, но все-таки он был с Геральтом по книгам. Хотя, если совсем повспоминать, он все время говорил, что он не Нильфгардец. Ну да ладно, это мелочь. Да, Ламберт, колода у тебя так и прет. Я вот думаю, казнь разыграть или хрен с ним и так заморожу. Да, и так заморожу. Ай-май. Still got something strong. Перестраховывается, гад. Это правильно. Стибрить у него что ли что-нибудь или подождать пока? Подожду. Благо колода позволяет мне 2-3 карты. И да, 3 Смиригульд. Та карта, которую я еще не выиграл. Надо было тибрить Лейлина. Да, пофигу. Тоже мне перестраховщик. Все. Весь Ламберт. Одна карта Цири. You win. Can't believe I gotta give up my unique card. Better your hands than someone else's, I guess. Ну все. Теперь нужно идти забирать уродца. Да, как я обожаю фризы Новиграда. Во Вроницах все по-старому. Тут ничего не изменилось. Да, в принципе, из чего должно было бы.
Go, go. You know, Witcher, folks in some Right, give me the... I'll tell you where the loot's at. Get out of my sight. Need to talk to you. About? Uma, gonna take him with me. Gotta ask the Baron's permission. Thing is, he ain't here. Not about to ask for anything. I'm telling you, you can try to stop me. But that'd be an error. A mortal one. Think you got me shaking in my boots? You sure as hell should be. Fine. Cripple's not worth no blood. See the groom. He ought to be glad to give him up. Bugger's been eating from the feed bags. And a pleasant journey to you both. Thank you kindly. Ну вот, осталось забрать Уму. В хранилище мне ничего не надо, к тому же в Каэр Морхене оно есть. I'm taking Uma. There ain't a... Sergeant Hartle said I could. Bring him back though, won't you? Be awful dull without him. Мужик, у меня башка лошади. Думаешь, ты меня остановишь, а? Find something else to laugh at. I don't know. Catch some frogs and shove straws up their asses. Huh? That one of your Witcher games? Witcher version's different. Don't make me show you. Open the door. Now. Аж сотня опыта. Hey, little guy. This here's Roach. She'll take us to Kaer Morhen. Well, come on. What the? Quit playing around. Let's go. Но мы не в Каэр Морхен сейчас едем, увы. А тут один облом нарисовался такой. Боится. Так, что за... Looks like we got company. Nilfgaardian battle mounts. What do you want? The Emperor's displeased with you. Then he ought to ask somebody else for help. The Emperor does not ask anyone for anything. You will ride with us to Vitsima. Sure about that? Don't even try. Fine. Lead the way. Кто же меня сдал? Ну, тут загрузка быстрая.
And the Third Army will sweep in from the west to take Bangli. If I may, Your Imperial Majesty, our spies report that the garrison at Bangleen consists almost wholly of mercenaries. Bribery, then. We stand to lose exactly no men in battle. And we stand to lose less time. Very well. Give the orders. Then set sail. Yeah. As you wish. At once! Your Imperial Majesty, Yennefer. I did not have you brought here for an exchange of courtesies. Report. No courtesies needed? Perfect. But remember, I'm not your soldier, or page, or dog, so don't give me any orders. Would you prefer I order my guards? Look around. I need only beckon. Geralt. Now report. Ciri. Well, this man is the key to finding her. I give you 3 solid leads. Trails as fresh as morning dew. The aid of my spies and my court sorcerers. Yet in my daughter's stead, you bring me this monstrosity? I hope you have more to say. For your sake. Listen, I'm looking for a needle in a haystack. A needle that at any moment can... It's a difficult task, I know this. What of it? Listen to me. I rule the largest empire the world has ever known. I wage a war against the North, command men in tens of thousands, while at home the trade corporations and nobles seek to depose me. You cannot expect me to pity you the difficulty of your task. I pursued those leads you gave me. Ciri first reappeared in Skellige, with a mage, an elf. Yen knows more. The Wild Hunt tracked them down, found them there. They were forced to flee to Velen. Where they were separated. Ciri spent some time with a local warlord, a self-styled baron who... Yes, I know my vassals. Who helped her get to Novigrad, where Ciri crossed some of the city's underworld bosses. She had to flee, went back to Skellige, ran into her elf companion there. And into the Wild Hunt, again. Ciri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. The information appears of little use, though at least it seems you kept busy. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries, but to lift it I would need to know the words used to cast it, and that... Vafel Elen, Kedmil Fali, Gladiv Dorn Eptened, Bandro Ithne Iacus. Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Ciri. В смысле половина? Ты дал мне 2000, уговор был, по-моему, о 10. Fine. This audience is over. Till the next. Как ни крути, от Ciri я сюда привезу, поэтому я и не стал этого говорить, обратного. Вот уж действительно. Could have used some of that famous biting wit of yours. Where'd it disappear to? I mean, you were meek as a novice at Aretusa called into the Dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Unlike some others, I know. Ah, I see.
so you show your claws to me because I'm a lowly witcher, but... Do you really wish to do this now, Geralt? We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. Ладно. So, how do we lift Uma's curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt, forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry, we'll ride there. Never did like teleporting. Take care of yourself. Wait. Here. Probably better if you keep it. Of course. I'm off. И Каэр Морхен. Наконец-то. Наконец-то. Как бы ни был красив Скеллиги, а долина Каэр Морхена мне нравится больше. Она маленькая, но... Виверна. Слышишь, Виверна? Forktail's this close to the fortress? Someone's been slacking off. Ну или Велохвост. Хотя я лично не заметил на хвосте ничего. Look for the window. Been away quite a while. Too long. And your journey, how was it? Calm, if you don't count the forktail that flew over our heads a few miles back. Passenger got a little restless. What have we here? Multiple deformities. Eyes, ears, nostrils, a hair lip. And is this... Now, calm down. Yennefer was right on one count. Thing sure isn't pretty. Иен уже здесь. Ну вообще, чё ты такой грязный, а? Don't look all that nice yourself. How'd you get so dirty? Huh? Ah, this. I was mixing some lime for the mortar. Need to patch up the walls before they crumble. Lot of work for one person. Lambert and Eskel not willing to help? Don't see the sense in it? No. Yennefer found more important things for them to do. Yen's here already? And how? Huh. You two argue? Geralt, I understand she's a... well, how do I put this? Emancipated, strong-willed woman. But do manners count for nothing? She teleports in, not even a nice to see. Jumps right into a, we've a curse to lift, there's this to do and that. So Eskel and Lambert get going. Then she went to the guest room to rearrange things. Through the bed, off the balcony. Кровать-то за что? Shame. That was a good bed. Said the same myself. Solid oak frame, down mattress. Triss always said she... Ah, now I see. It's either that, or Yen really hates oak furniture. Ну да, в первой части-то ведь там, когда Трис была ранена, они задержались там с Геральтом подольше проверить, насколько ли это самая прочная кровать в Каэр Морхене. So what's Yen planning? Wish I knew. Mean she didn't tell you? She told us what she needs to lift the curse, not what she plans to do with it, despite our asking. Как обычно. She's gotta have a good reason. More than one, most likely. In any case, she's set her mind on something. Needs us to stay out of her way, mostly.
So where is everyone? Eskel's hunting forktails. Gotta nip that infestation in the bud. And since Yennefer needs to distill some ingredients from their organs, well, like they say, 2 birds, 1 stone. Lambert's still in the keep, preparing to venture into the mountains to enrich the phylactery with elemental power. Mm-hmm. And Yen? Assembling a megascope. Wanted my help running around with some chirping contraption, searching for something. But I'm too old for that nonsense. I should let her know I'm here. If you say so, but don't go thinking she'll throw her arms around your neck. Так, это все еще уродец. Значит, придется с лицом лягушки ходить и выполнять эти 3 квеста. Я ожидал установку, что нужно их пройти. Так, это идти по следу Эскеля с той стороны. Тут в Каэр-Морхе непорядочных квестов просто спрятано. Главное поискать. Например, один из них. Где-то вот здесь подняться по лестнице, и должна быть такая маленькая зона. Я не знаю, под что это лучше определить, конюшня или что в таком роде. Вот здесь. Handwriting looks familiar. Berengar's. Papers have been lying here for years. Торхзерн. Это реликтовый серебряный меч. А вообще, Беренгар это ведьмак из первой части игры, который выдуман разработчиками, но тем не менее играл не последнюю роль в сюжете игры. И здесь о нем вот только такое упоминание, которое выливается в небольшой квест по поиску этого клинка. And not just any sword, judging by his notes. Torhan. Ought to talk to Vesemir. Berengar consulted him. Vesemir might remember how far he got. С Весемиром мы потолковать успеем. Поскольку меня поджимает время, я иду сразу на пролом к Йеннифер. Ее квест выполнить проще всех и ближе всех. Эх. Вот что приятно всегда мне было, Каэр-Морхен в первой части и в третьей, во второй он не появлялся. Архитектуру сохранил ту же, что немаловажно. Потому что во многих играх обожают переделывать вообще с нуля локации каждую игру. Благо, здесь в Ведьмаке это касается только моделек персонажей. И это не так плохо, как по мне. Все-таки с разницей выпуска в 4 года. Так, Ламберт, потом с тобой побеседую. Сначала ем. Да, тут, кстати, фрески всякие. В первой части с ними можно было повзаимодействовать и узнать парочку интересных вещиц. Здесь уже нельзя. Здесь кухня была, кухня и осталась. А через кухню пойдем наверх. Просто еще наверх. Воу! Что у тебя тут не так, Йен? Damned crystal! You decide to blow us up? Geralt, I'm sorry, but I'm in no mood for jests. What's eating you? Let me think. That was the 3rd crystal to explode. It's been a week, and Lambert's still not done what I've asked. Vesemir spitefully insists on repairing the wall just beneath my window and starts hammering at the crack of dawn, while Eskel seems to have gone mushroom picking, not forktail hunting. The guys. Well, they're not exactly happy with you. Why is that? Because you aren't willing to say what you're planning. You're treating them like pages, not including them. Us, actually, because I feel that way too. I shall explain everything, when the time is right. First we must finish our preparations. Heard about the bed.
Really prefer to sleep on the floor? Wouldn't recommend it. That stone can get awfully chilly. Frankly, I prefer a chill to bedding littered with red hair. So upset about Triss you gotta take it out on the furniture? Would you prefer I take it out some other way? Geralt, I don't want to seem like a vindictive shrew, but that very bed is where you just happened to fuck a dear friend of mine. Yes, I know. You'd lost your memory. Whatever. Let us agree that I will refrain from scolding you while you will stop mentioning that stupid bed. Agreed? Agreed. Splendid. On to more pressing matters. И, кстати, если не помогать ей на Скеллиге с поимкой Джина, то Йеннифер будет куда более агрессивной, чем обычно, и можно будет стравить парочку неуместных шуток, и в результате она выбесится так, что телепортирует нас прямо в озеро над Каэр Морхеном. Единственный раз, когда я это сделал, она меня телепортировала, так весело было, конечно. Потому что Геральт, когда пришел, в первую очередь сказал, что надо было еще повыше, а то я не успел все окрестности осмотреть, пока падал. You got trust issues with us? No. Actually, I fear you don't trust me. So I'd rather keep certain things secret, for the time being. Pretty tortured logic. It may seem that way now, but you'll understand in time. Ну да, когда мы узнаем, что у Йен на уме, тут действительно понятно, почему она отмалчивалась, но это потом. Пока что 3 поручения. Fine. What do I do? Firstly, help Eskel and Lambert. One was supposed to get me forktail spinal fluid, the other was to fortify the phylactery with elemental power. I've yet to see anything from either of them. All right, I'll talk to them. Anything else? Yes. There's one other trifling matter. As you saw, my megascope's acting up, in rather spectacular fashion. I'm certain there's an energy source nearby, generating disturbances, making the crystals malfunction. We must find it and neutralize it. Quickly, I must contact someone. It's urgent. Who you plan to contact? Or is that a secret too? No secret at all. Ida Emian. Remember her? How could I forget? Member of the Lodge, Elven Sage. Exactly, a sage. As the name suggests, she should know a great deal. I'd like to ask her for advice about Uma. Satisfied? Your sorceress friends, the sage and not-so-sage, they've let me down before. But if we gotta, we gotta. If only you'd been this cautious with all of them. But no matter. Thank you for your permission. All right. How do I find the source? Use this Potesta Quisitor. Потести чё? Potesta Quisitor? Sounds fancy. Complicated. Yet it's ever so simple. Grasp it firmly, move it around, and the louder it squeals, the closer you are. Mm-hmm. Spare me your juvenile wit, please. Well, what are you waiting for? Кстати, в русской версии перевели немножко некорректно. Ah, one more thing. Mm-hmm. Thank you, Geralt. Так вот, немного некорректно перевели, на самом деле там речь не про этот самый... Не совсем про секс было. Там что-то вроде... Это просто от твоих ребяческих шуток или что-то в такой роже. Но поскольку это был Кузнецов, он не мог по-другому это все обрисовать. Поэтому там это все и снялись соответствующим образом. Так, ладно, по тесте Квизитор уже активирован. Nothing here. Помню, как я долго первый раз маялся найти все это. Signal's growing stronger. So, Yennefer found a volunteer to walk around with that chick. Ah, there you are. Потому что нужно было именно постоять рядышком. Именно постоять. Буквально долю секунды. А я просто ходил, и ничего не происходило. Надо было остановиться. Disturbance is coming from there. What's in these crates? Dimeridium bombs. Lambert made them.
No wonder the megascope doesn't work. All right, gotta get him out of here. I can do that. Rather you not make a mess of my shelves. Just keep an eye on Uma. Yes, Uncle Vesemir. How goes it? Vesemir's not working you too hard, I hope. Thought so. All done. You can go. Now, let's check your conditioned reflexes. Кстати, есть один диалог смешной между ними. Can we talk? I'm looking for Siri. Ashen hair, scar on her cheek. Seen her? How can I help you? О да, этот диалог. You think universals exist as real and distinct entities, or only as mental constructs? So do I. So long. Ну, теперь думаю... нужно Йеннифер еще сообщить об этом. Да в пень. Ламберт. Вон он. Вроде бы. Так. What's this? Brewing potions? No. Booze from potato peels. For my welcome back feast? Actually, more like my farewell feast. Haven't heard? Madame Sorceress has requested I fortify the phylactery with power from the Circle of Elements. Says it's essential to lifting the curse from that monstrosity of yours. Realize that monstrosity, as you put it, might be Siri? Yeah, I heard. Mind showing a bit of sympathy? I call him like I see him. That's how I am. Irritating, you mean? Thought you liked people with bitchy streaks. So long as they're women. Then you found the best of them. Enough about that. The Circle of Elements awaits. Уже забыл, кто там из них когда говорил «смотри, не влюбись»? Не помню. Don't sound too thrilled about all this. I'm not. You know the trek to the Circle's no walk in the park. In more ways than one. Let me go with you. Well, might have more spring in my step with the famous white wolf at my side. So, you ready? Пошли уж. No reason to wait. Let's go. Oh, meant to tell you. Can't get to the Circle through the mountains. Rockslide blocked the pass last spring. So we approach from the pond side, like when we did the trial of the medallion? Exactly. Remember the way? Not easily forgotten, that. He who returns with his medallion will prove himself worthy and may set off on the path. Vesemir ever hear you impersonate him? Yeah. Old man can't stand it. Savola's breach. Still haven't patched it up? Vesemir'd like to. Doesn't bother me, though. Not expecting anyone to lay siege, and... this way I got a shortcut to the pond. Shame those Salamander assassins didn't punch a few more holes in our walls. Or finish the job and reduce these ruins to rubble. Если что, речь опять же о событиях первой части в прологе, потому что именно Каэр Морфин был атакован какой-то организацией с саламандрами. И они проломили стену, потому что их была тьма. No, I got a boat moored there. You know, for fishing. Wow. Never took you for the fishing type. I use bombs. I drop them in and scoop up whatever floats to the surface. That makes sense. Я помню, в первой части ведь был один дополнительный сценарий официальный, где можно было побродить по окрестностям. Тоже не сильно изменилось.
хоть, конечно, и стало места куда больше, это и логично. Потому что там физика не позволяла много куда пройти. А так там было тоже несколько пещер, ледник, озеро. Так. Сорян, Ламберт. Надеюсь, я не подпалил еще больше твой характер, а? Ламберт, как насчет там Ардена придумать, не? Вот так, берешь, Ламберт, и добиваешь, не? Спасибо. Oh well, color me impressed. Where'd you learn them tricks? It's an art. Learned it from this old master down in Zerrikania. Yeah. Save that tale for your next sorceress. Что-что, вот Зеррикани Геральт, по-моему, не был. А вообще, что-то Ламберт очень много комментирует. У меня до этого не было комментариев ни про арбалет, ни про вертушку. Здорово. Хотя вообще, более чем странно на самом деле, то, что он спрашивает, где мы этому не научились. Потому что вот этот вихрь, да, это как раз то, про что то ли Эскель, то ли Ламберт рассказывает нам в первой части. Там, в самом начале можно... Tell me about Vesemir. Things any better between you? Seems so. Old man's dropped the moralizing, and I try not to piss him off too often. Working out well? Moderately. Castle's pretty big. Easy to stay out of each other's way. Это озеро. Damn it! Moored it right here, I swear. Line must have come loose. Really? Here I thought the boat untied itself to go for a jaunt on its own. Damn it. In this fog, we'll never... There a storm before I arrived? Let me think. Yeah, 5 days passed. Wind must have grabbed the sail, tugged the boat off its mooring. Boat drifted into the bushes. Хотя внешний вид не говорит о самой, что ли, хотя в DLC есть тут опции 20-го скрининга. Water hag. Great. Last thing. Ну, блядь. Ай! Эти быстро уходят. All right. Cave entrance is just opposite, see it? Gotta sail across the pond, go through the cave, climb Troll's Head, and we're there. Doesn't seem like such an ordeal now, does it? No. Still gives me the shivers, though. You know only 2 boys returned from my group? You were the ones who ran into old Speartip in the caverns, right? Mm-hmm. That's still gnawing at you? Gnawing? No. Straight old pisses me off. What the fuck was that trial for? Most who returned from the Circle of Elements died within a year in some swamp, hunting drowners for Crown 30 a head. So exactly what was the point? Ought to ask Vesemir. Oh, I have. Many times. Believe you me. Let's go. Jump in the boat. All right. I'm taking the tiller, though.
Because? Because it's my boat, not up for discussion. Надо было столько рассуждать, стоя по пояс в воде, зато следующий кадр мы стоим на сухом месте. Логика. Так, ладно, остальные утопцы. Я, конечно, мутаген навзламывал себе уже, потому что меня заколебало их фармить. Но еще 2 в коллекцию. Иди. Make this boat yourself? Yeah. Something you don't like about it? Besides the water up to our ankles? Nothing. Quit whining. It'll make it across the lake. Provided we don't smash into something first. Barely see the tip of my nose. Fog's thick as curdled milk. Never took you for a poet. Oh, but I am one. Want to hear a limerick? Sure. Lambert, Lambert, what a prick. Not bad. Все. Ламберт, что за хрен? Это у нас. Решили подофантазировать. Этот диалог должен просто показать, что Геральт ни хрена не смыслит в поэзии, как всегда говорил людям. А тут вот. Fall off a bit. Sails fluttering. Don't teach your grandma to suck eggs. Right, almost there. Да, почти пришли. Ready for the caverns? Almost. Before we go inside. Ugh, drink a dose of cat, I know. Any more words of wisdom, like step softly or you'll wake old spear tip? А, вот. Sheesh, you're pricklier than Yen. Oh, don't fall in love with me. Let's go. Hear that? Sounds like a kid. You know this valley's uninhabited except for us. It's gotta be an illusion. What if it's not? Whatever you want to do. Голос неестественный, это в принципе и так видно, так что нет смысла отвлекаться. На самом деле это туманник, который создал иллюзию мальчика. И вроде бы даже кто-то из ведьмаков его узнает, что, мол, он тоже когда-то здесь учился. Но не смог пройти это испытание и остался тут. Логично. You're probably right. Let's go, straight to the cave. Finally, something reasonable. Ну да, так Лэмберт только скажет, ну вот, я же тебе говорил. Не помню, кто у нас тут воется. Но идти по пещере долго, это точно. Кстати, да. Немного у меня ласточек в случае чего, так что надо будет отварами закидываться. Shit, too damn high. Not if I give you a boost. Remember? Part of the trials. A witcher is a lone hunter. But even a lone hunter can use a helping hand sometimes. Vesemir. Ready? Oh, you fat fuck. 1, 2, 3. You're no feather either. Come on, let's go. Damn it, Geralt, stop running around. Look like a piece of shit in an ice hole. Let's get up there and get this over with, alright? Ready? Я что-то никогда не сваливался в эту сторону. По крайней мере, теперь буду знать, что если что, тут даже диалог есть. Слушай. Wall looks a little shaky. Art, maybe? Mm-hmm.
Mine cold something like that. Relax. I slipped. На самом деле я один хрен его убил, потому что как его не убить я просто не знаю. Что здесь забыли палачи Вечного Огня? What? Something fell in my eye. A splinter, I think. Hope it wasn't from a broken ears. That'd make you even nastier. Old spear tip's never been kind to guests. Ну и здесь можно вот перелезть. Тут ничего, так что идем дальше. И судя по маячку, он уже близко. Place reeks of mold. What did you expect? Scent of violets? Ah, so soft and sweet, just sleeping there. Makes you want to make this moment last forever. Я, признаться, уже ожидал какого-нибудь уникального противника, но фиг там плавал. Ну и отвары. Так, мне нужна водная баба. Василиска точно нет и беса. Доплера тоже нет. Вот и Кима нужна. Суккуб нет. Элементаль нет. Волос нет, черт нет. Да господи, сколько их там. Ну и вот или это, чтобы на халяву восстанавливать. Да пожалуй. Surprise. Ну, естественно, какая еще это? You gonna live? Probably. Let's get out of here. Wait. That's for Voltaire, you whore son. Voltaire. Who's that? Don't remember? Little guy. Scar on his chin, right here. Oh, yeah, I remember. All we can do now. Never made it out of here. Let's go. Ну и вот, для чего я это, собственно, прокачивал. Видите, у меня шкала интоксикации практически полностью заполнена, но тем не менее ХП не отнимаются. А так, у меня бы отнимались ХП еще после того, как я третий отвар выпил. Это просто позволяет закидываться куда безопаснее всем вот этим. И плюс, потом, когда я уже прокачаюсь до 40 уровня, это станет основой для дополнительной мутации. Ну там, в двух словах не расскажешь. Я вот просто никогда не знал про этот момент и просто довольствовался тем, что пил 2 отвара и остальное эликсиры. Никогда в это не упарывался, оказывалось, что это все так просто организовать. Так, кошка четверть осталась. Oh, good to be back above ground. Mm-hmm. Still trouble ahead. You mean the trolls? They're in for trouble, not us. На самом деле их можно не убивать, как и практически всех троллей в игре, но, сука, мутагена из тролля по-прежнему нету. А я специально его не взламываю, чтобы убедиться, что он, в принципе, существует в этой гребаной игре. We ought to be careful. This is their turf. Couple of trolls got you soiling your knickers? Was bold and brash once, like you. Then I took a pitchfork in the gut. Peasant kid, not a troll. I almost died. Hard way to learn, but I did. Come on. Ну да. Кстати, вот этой реплики я не припомню. Кстати, да, даже эффекты от этих мутагенов не появляются.
Это вдвойне приятно. Блин, да я бы, если знал, я давным-давно этот перк прокачал. Это ж классно. Никаких разводов на лице от этого. Так, мне кажется, или я куда-то не туда свернул? Не? Да, вроде бы нет. А, ну вот. Чуть-чуть не дошел. Witches is to walk no more. Stops. East Mountain. Trolley Mountain. Troll Mountain. Huh? Oh. Hi! This Troll Mountain. You talk to these idiots. Один хер сейчас, если пытаться мирно решить, то Ламберт их спровоцирует. Stay calm. We just want to get to the circle. Which is his thing one say, thing two do, thing three do, sometime. Enough! Out of my way, dimwits, or I'll grind you to gravel. Understand? They understood all right. Congrats. Run for the cave! Before they stone us to death! Спасибо, советчик хрен. Я уж дождусь, чтоб меня кошка отпустила, а то задолбала. We walk throws. News goes no far more. Witches is understand it? We understand it, but we still gotta get to the Circle of Elements. Listen, but we trolls come know the witches see castle. Lots there. Let him rock. Enjoying this little chat? Cause it's not getting us anywhere. Все-таки разводы на лице есть. Ладно, мне нужны чертовы мутагены. Кстати, да, если договориться с ними, они у нас заберут мечи, и мы пойдем наполним, потом они нам вернут. Но, если пойти к ним в пещеру, вместо того, чтобы идти к кругу, они сагрятся. Их можно запиздить кулаками. Это весело, я знаю. Я их пиздил кулаками вместе с Ламбертом. На НГ+. Но мечи нам никто не вернет. С трупа троллей они не падают. Так что имейте в виду, друг. Yeah, gonna have to agree to disagree. Finally. My brain's gonna ooze out of my ears if I have to listen to this bullshit any longer. Alright, calcites and dolomites. Who wants to taste some witch's silver? I say, no such trusty witches. Ого-го! Ничего себе мне так. Так, раз, нихуя. Два, нихуя. С третьего лута просто нет. И да, восстанавливать ХП просто прыгая. Just a few steps more. And we're there. Ooh, that's some serious panting. Out of breath? Out of shape? Nah, just a bit. Hungover. Been hitting the hooch with Eskel again? Не успел. Печаль. Да я весь сам эти реплики тут плохо знаю. Well, we made it.
No denying that. Damn. Beautiful view. Must be if you noticed it. Geralt, who do you take me for? Let me think. A sourpuss? Fair enough. But save the rest of your compliments for later. Let's get to work. Remember how this circle works? Been a while since I activated my medallion here. It's fine, old man. No need to make excuses. Light the torches and place the phylactery on the altar. I'll handle the rest. How'd it go? Water, then earth, then air? All right, phylactery's in place. Then all we gotta do is wait. The container will absorb the power of the elements, while we catch a breather. So, how'd you deal with the trolls when you passed the trial of the medallion? Let me think. Oh yeah, used Axie, but I only had to get past one troll. Other two were busy. Yeah, useful sign, Axie. Saved my life a short while ago. Видели, там вокруг филактерии реально такая аура небольшая расходилась. Да вон это даже сейчас видно немножко. То есть он реально заряжается, там и не просто стоит. Sense a good story coming. One of the best. A couple of road robbers stopped me. One pointed a crossbow at me, and the other started rummaging through my satchel. I made the man with the crossbow shoot his friend, and then hang himself. Да. Wow, truly great story. Isn't it? Real side splitter, I think. Tell me, you always been such a cynical bastard? No. I was adorable before Vesemir brought me to Kaer Morhen. We all went through it. That's just it. Not everyone made it. Lots of boys died here. Boys taken against their will. It was our destiny. Destiny? Let me tell you about destiny. My dad was a drunk. He'd knock a few back, then beat me and Mom bloody. We prayed for his death every night. One day our prayers were almost answered. Dad lost his way coming home from the tavern, walked smack into a nest of neckers. But some witcher saved him. Know what he wanted in return? Give me the first thing you see when you get home. My life. For the life of that prick? I say fuck that kind of destiny. Didn't know. I'm sorry. Next time you wonder why I'm so bitter, well, there's your answer. Alright. We've griped enough. Let's get out of here. Нужно подобрать слово силы и открыть точку для быстрого перемещения. Извини, Ламберт, дальше по отдельности. You go ahead. Gonna stay here a bit. Not too long, though. Remember, we got ourselves a cripple to cure. Так. На самом деле место силы чуть ближе и выше, если я правильно помню. Здесь просто сокровище. Ниже точно ничего. Я уже пытался туда забраться. Проблема в том, что здесь такой офигенный рельеф. Короче, ладно, тут... Хотя не знаю даже. Я просто помню свой прошлый опыт, как я тут пытался посрезать. Кончилось тем, что я просто разбивался еще, кстати, до того, как я именно спрыгивал. Точнее, приземлялся. Вот так. То есть, смотрите, я спрыгивал с утеса, и уже в воздухе...
уже в воздухе. Я персонаж умирал до приземления. Так, неверно. Too far afield, this. Вот не помню. Здесь вроде бы спуститься еще куда не шло, да? Обожаю сноубордить. Не, ну здесь точно сокровище. Ладно, осмотрюсь я сам. Там уже доберусь до Каэр Морхена, поставлю. Прибежал я активировать, значит, эту точку быстрого перемещения. И здесь должно быть что-то тоже из ведьмачьего снаряжения. Серебряный меч школы Волка. И дневник. Пишет в торопях, потому что каждая минута может быть последней. Орда кметов вломилась в замок. Понятно, это опять же к событиям штурма Каэр Морхена, который произошел задолго до событий игр. Он описывался разве что в книгах. И то очень мимоходом всегда. А здесь немножко более детальных уточнений. Как бы то ни было, странно, что маркер не пропадает. Видимо, из-за того, что я консолью помечал места. Да, впрочем, пофигу уже как-то. Помимо этого, вот основная, где что находится, это вот здесь, по-моему. Осталось вспомнить, где еще можно найти этот самый основной меч. Что, вот прям в бастионе хотите сказать? Ну да. Ладно, хрен с ним. А, ну да. Тогда я уже привыкну. Вечно открываю карту, но не с указателя, а вручную. Ничего не могу с собой поделать. Долбаная привычка. У бастиона есть свой небольшой квест. Ну, такой. Bastion. We trained here as boys. Before the trial of the grasses. How about that? Seems the Bastion's haunted. Ну, давай. Как меня зацепилось, да? Ого! А нехило. А потом сразу троих. О да, тут много чего есть именно в плане светильника Кейра. Чтобы показать, что разработчики его добавляли не только в Велен. Is that a sword or an egg beater? Strike from the wrist, not your elbow. Again. Тут еще, кстати, снаружи есть парочка мест, по-моему, перед бастионом именно. Здесь ничего? Ничего.
Бесит, что с ним бегать нельзя. Ну, типа скрипты, наверное. А вот. A witcher usually fights with a sword, silver or steel. But he must know how to use all weapons. Battle axes, picks, slingshots. Бля, и они пропали. A witcher usually fights with a sword, silver or steel. But he must know how to use all weapons. Battle axes, picks, slingshots. Archery training today. Missed the target, you owe me 50 push-ups. Hit it, you owe me 20. Now move! Я сюда просто за этим самым приходил так-то. You walked away from practice without my permission. You know that? Do not stop. Bleeding is no excuse. Now take off that bandage and get back to your training. You'll see to your wound when I say you're done. Все бы ничего, но меня напрягает, что у этого ведьмака-учителя моделька Ламберта. Не, я понимаю, конечно, но, блин, так трудно было взять, не знаю, модельку что-то вроде Беренгара там. Что обидно, 2 сундука, но в них нету то, чего я именно ищу. Ведьмачьи снаряги-то. Must be his ghost that haunts the bastion. Maybe he'll leave if I bury his bones. A horde. Something's happening. You're to hide. Wait till I come back. Yes, I know you've trained with swords, but you're still shit with them. I want you behind those rocks, and keep your mouths shut. Pitchfork. No massacre's complete without one. Новые призраки. Так, я уже забыл, с какой тут стороны вечно спускаться. По-моему, просто на краю очень аккуратненько встать, и там лестница, да? Гениально. Take care, kid. А вот какого черта после этого меняется время, я не понимаю. Да та редкая анимация, когда Геральт сидит, медитирует. Wraiths. They'll try to stop him. Так, возвращаясь к вопросу о ведьмачьей снаряге, о чем я тут вообще, собственно, и занимался. Вот он. Снаряжение вот как раз упоминается здесь. Говорят про чародея. И говорят про башню. Показалось, будто он слышал звуки рога. Не, бред какой-то, да? Хотя, если честно, я действительно не понимаю, почему рог, ведь нападение на Каэр Морхен было осуществлено именно в результате спонтанной, в кавычках, людской ненависти. Это как простой люд восстал против ведьмаков, что они, мол, нам не нужны.
Интересно, они пофиксили этот баг с сигнальной башней или нет? Самое проблемное место для получения ведьмачьего снаряжения, поскольку оно основное. The old signal tower. It'll be nothing but a pile of rubble soon. И отсюда, кстати, вид на Каэр Морхен весьма неплохой вообще. Здесь только полутать и найти заметки того мага, про которого упоминались в другой книжке. Повысить производимость второго кристалла. Стало быть, их тут 2, да? Старая сторожевая башня загорелась. Так, здесь еще одна лестница наверх, но на самом деле кристалл в другом месте, и он очень хитрожопо спрятан. Потому что на первом прохождении я просто так и не додумался, где его искать. Да и на втором тоже потом вспоминал через полгода, а где оно. Так, вот здесь, по-моему, надо свернуть. Уже не так заметно. Но, опять же, вот здесь он. И его можно взять. А был баг на предпоследнем патче. Было просто не поднять этот долбанный кристалл, понимаете? Не активировать портал, не поднять вещи, ничего. A portal. Power cell's missing. Need to look around. Right. Now to activate it. It's unstable. Guess one cell's not enough. Works. Who would have thunk? И тут вот. Основной чертеж школы Волка. И теперь тут где-то надо аккуратно спускаться. Полагаю, что все-таки здесь. Ну и да, записка. Видимо, чуваку очень досталось после телепортации. И вот самым извращенным способом было легально все-таки пытаться получить это снаряжение, если не работал портал, это вот сюда вот так вот карабкаться. Карабкаться очень непросто, потому что сами видели, как постоянно соскальзывает персонаж чуть что. Так, ладно, теперь на поиски Эскеля. Ну вот, уже, в принципе, можно. Тут путь не близкий. Да, кстати, где вообще у нас этот второй набор? Я не все собрал. Вот это обидно. Ну ладно, мне все равно там ковать. А здесь... Да ладно, там же. Ладно. И вот здесь вообще далеко-далеко. Беда. Ладно, пока что идем по дороге. И ждем, когда меня догонит когда-нибудь плотва. Хотя вообще вот туда, где 350 метров, примерно там же и Эскель будет. Может быть, разве что чуток пораньше. Плотва меня догонять не хочет. А Эскель скоро должен уже свернуть, если правильно помню. Ну вот где-то здесь. Помню, как я без карты все это искал когда-то. Да, было дело.
Так, еще серебряный меч. Кстати, называется он точно так же, как тот реликтовый, который мы ищем от Беренгара. А это маятник вообще, да. Его вроде даже ардом раскачать можно. Нет. Что-то тут теряется. Спасибо, плотва. Ты чуть-чуть опоздала по сравнению со мной. Скоро уже и лошадь его должна быть так-то. Пока что да, все в одном направлении. What's its name? Scorpion? Beautiful animal. Угу. Скорпион в английской, Василек в русской. Почему? Ну так будет просто брутальнее, вы ничего не понимаете. Footprints and hoofprints. A goat. Interesting. Козел. Rocks. Tracks end here. Great. Could try to follow my nose. Can't smell Eskel, but there is the goat. Just gotta find a sample of its scent. Ну а что может пахнуть козлом, блин? Bits of bark. Looks like Eskel's goat rubbed against this tree. A clump of goat hair. Ugh, stench. Ну, где запах? Ага. Хотя и так будто непонятно, что он просто пошел по камням дальше прямо. Тут и так дорожка однозначная вполне. Eskel's tracks. The nose knows. А вот и его козел. Didn't tie itself to this stake. Привязал. Supposed to be forktail bait. Guess it works for witchers as well. As for forktails, bait them thusly. Pound a stake in the soil, bind a goat to it, then hide ye in near to shrubbery post haste. Brother Adalbert's Bestiary, page 82. See your memories back in full, and sharp as ever in spite of your years. You're as old as I am, wise guy. Don't let the gray hair fool you. Good to finally see you again. You too. How are things? Same old, same old. Another day, another drowner. That it? I'm a simple witcher wolf. Don't fight dragons, don't fraternize with kings, and don't sleep with sorceresses. Unlike some. Try to limit myself to the sorceresses from now on. No doubt the most pleasant part. Though I'm not sure it ain't the most dangerous, too. Shh. Hear that? Incoming. Так, это успеется. Мне хочется знать, далеко ли до этой самой. 100 метров. Надо будет прошвырнуться, даже если окажется, что не по пути. И его все равно не остановить, даже если попасть из арбалета. Он все равно будет лететь, засранец. Да велохвоста-то настигнем. Хватит переключать мне задание. Все-таки в одной пещере. Это хорошо. Foul, overgrown reptiles. Hate it when they do that. Might have saved us some bleeding heavily from an artery. Blood's light colored. Can't fly much further. И дальше идти по следам крови. Все предельно классически. Not scared to leave the horse down below? Forktail could decide to have at him. Scorpion's a warhorse. A purebred Kedwenny. He'll be fine. Have I told you how I got him? No, don't think so. Saved his lost night once. You know, woods, dark, wolves, the standard. Told him, give me what you find at home and all that. No kid this time, but his mare had just foaled. Eskel and Scorpion, bound by fate.
An enchanting tale. Mock me all you want. You're just jealous. Landed here. Not very gracefully. Look at the tracks. We broke it to the old hen. She cackled. She cackled on the fence. Fled to its lair, looks like. Good. Means it's done fleeing. Gonna make a stand. Не здесь. Хватит, блин, переключать эти гребаные задания. Я не помню, где каждый гребаный сундук в этой игре валяется. Блестяще. А, ну классно. После этого даже, по-моему, не обновилось. Ладно, найдем уж как-нибудь. Ай, кошку пить не хочу. Ну-ка. Нет. Может, здесь? Все? Мы стоим на сундуке, да! All right, let's collect the spinal fluid and get out of here. Cut into its back, just below the skull. Gonna tell me which side of the knife to cut with next? The sharp one. Come on, hurry up. Что такое ликвор, я понятия не имею. И да, мутаген из Вилохвоста. Эс только маялся. Вернее, как маялся. Просто помню, что раньше этот мутаген только по контракту получал. Теперь он дропается, походу, чуть ли не с каждого. Hey, what do you say to a little race? Maybe see who's faster, Roach or Scorpion. And who's the better rider. Ну давай. Not really a challenge, because I could beat you riding a lame sow. But why not? You're a lame sow yourself. First to care Moorhen wins! Да, помню, как я без карты ломанулся и сразу же задупил, как только съехал по этой дороге. А куда дальше-то? Помню только точно то, что через брод надо было двигаться. На этом мои... Лотва, ну твою мать! Look at my horse. А не отпустила. Да, вот я-то через брод ломанулся, а здесь почему-то дорога ушла. И музыка играет не скачковая совершенно. Ну что поделать. Ну, я уже под стенами, так что много энергии не потребуется. Finally. Took you a while. Saddle kept sliding. Mm-hmm. Not a crappy show dancer out there who doesn't blame her shoes. You're a fucking show dancer. But one who's damn good on horseback. Didn't wager anything, but can't help thinking you deserve a prize. Ну, если настаиваешь, хотя я не помню, что он там вручит. Since you insist. Here. Use it wisely. Так, 160 опыта аж за это. Неплохо. Очень надо. Новый предмет. Интрига. Рецепт яд повешенного. Серьезно, да? Ну да ладно. Я хочу дособирать сет школы волка, чтобы потом уже в нем заканчивать. Это я сделаю сам. И да, вот по дороге еще к последнему участку в Каэр-Морхене. Whatever mutilated it sure wasn't human.
Маленький квестик тоже, но... По крайней мере, там можно хоть что-то найти. Another drowner, even more mangled. A lot of drowner corpses lying around. Hunter's gotta be one powerful beast. На самом деле, тварь ни хрена не здесь, но я не понимаю упорно, почему мне не дают наводку дальше. А, ну надо было просто пройти вперед. This is getting old. Some overgrown brute murdered a whole swarm of drowners. Да-да, Геральт. This is getting old. Some overgrown brute murdered a whole swarm of drowners. Ну, а на самом деле, это бестия совсем неподалеку тут. Troll. Haven't seen one this big in a while. Gotta be ancient. Something tells me it got a little angry. Вот просто стой, пока Д жми одну силовую атаку. Ну, естественно, мутаген из тролля это не про нас. И вот здесь где-то должен быть, а вот, по-моему. Troll looked to be pretty good with his hands, but I'd never suspect he could write. Письмо от Азара Яведа. Это главный антагонист первой части. Plan of attack for the fortress. Not how I remember it. Troll must have nabbed the owner of these before he could reach the fortress. Seems we owe this troll a lot. Ну да, все, весь квест, мелочь, но спасибо еще раз разработчикам, что они помнят о событиях первой части и делают все больше отсылок. Ну а теперь точно все. Осталось только собрать сет. Итак, я снова в Каэр Морхене, но зато уже с волчьим снаряжением, что меня не может не нарадовать. Как видите, исчез этот дурацкий панцирь. Просто легкая куртка. Школа Волка по игровой классификации является самой универсальной в своем снаряжении, потому что у них идет упор и на мощь знаков, и на получение адреналина, и на силу атаки, что сочетает в себе, получает сразу и грифона, и кота, и медведя. Эскель тут окопался, ну давай поболтаем. Я сказал, поболтаем, скотина. Impressive specimen. A month of tracking, stalking, but I finally dropped the son of a bitch. Congratulations. Can't help wondering, though. Why'd you keep the corpse? Aim to stuff it? Hang it above the mantle? Not a bad idea. Gotta finish the autopsy first, though. This one was quicker than most. Quicker and stronger. Want to examine it thoroughly. Mind if I have a look? Want to do the honors? No thanks. You cut. I'll grab a bite to eat. Аппетит не портится, не. Let's examine its head. Long whiskers. Protruding frontal lobe, but that's normal. Long ears. And an earring. Seen that before. Some of them like shiny objects, like magpies. And in the maw, yellow dull teeth. Missing its upper front teeth. Lower incisors. Clearly not a flosser. Fine, let's move on. Open its gut.
So, anything interesting? Bits of undigested food. A few decades worth, looks like. Human hair, a belt buckle, a few coppers, and a gold ring. Want to give it to Yennefer? Ought to be as good as new once you polish it a bit. No thanks. She only wears silver. That's her loss. Rest is perfectly normal, except for its gnarled liver. Seems like I had a penchant for the blood of drunkards. Ты точно не стибрил того катакана, которого я ушатал в Оксенфурте? Nice claws. 15 inches, I'd say. They grow its whole life. This one was about 100, 110 years old. Pretty muscular legs. Calves and feet especially. Let me tell you, this sucker was fast. 1 second here, there the next. Always in the shadows. Could barely see it. So how'd you take it down? Long story. Tell you another time. Ну ладно. Think I've seen enough for now. This was an old one. Experienced. It'd be nice to figure out a way to determine a catacan's age based on its tracks. Avoid running across one like this unprepared. It would, I agree. But later. See you, Eskel. Ламберт тут тоже где-то неподалеку. Но что-то мне он не попадается. А, вон он, около огня. Can we talk? What about? Nice to be together again, wouldn't you say? Mm-hmm. Just missing Siri. Thanks for reminding me. I had to change the subject. Heard a sentimental sob making its way up from your gut. Any idea why she's returned? Shortest version, she's running from the wild hunt. Damn. Going gets tough and you need help, you can count on me. Спасибо. You haven't changed a lick. That disappointment I hear? No. Surprise, maybe. Most grow gentler with age. Seems you're growing pricklier. Mom always said I was different. Had some other adjectives in mind, but different'll do. See you later. Yeah, take care. Зачем на второй-то этаж? Можно было просто перепрыгнуть. Ну все, осталось только сообщить Ян, что мы готовы. Все остальное сделано. Давай, Геральт, еще один пролет. Я верю в тебя, ты сможешь. Давай. Thank you. Seems to be working now. What was it? Dimeridium bombs. Lambert left them by the beds. I suppose he had no idea they could interfere with my megascope? No, he probably knew. But that's the sort of prank you only pull on someone you like. You don't suppose he... Lambert? Really? I'm flattered. Enough. Ready for this conversation? Sure you want me here? Members of the Lodge don't let just anyone in on their secrets, or so I've heard. Consider it a token of our trust. Now let's begin. And Geralt, behave, please. Didn't you just say you trust me? Stop twisting my words. Kedmil Yennefer at Vengerberg. Gwynblade? Kedmil and Severn. Why have you summoned me? We've come up against a curse. One we must lift. It was uttered in a dialect of Elder speech unfamiliar to me. I see. The words of the curse? Vafel Elen, Kedmil Foli, Gledev Don Eptenid, Bondro Isne Iacus. Recognize the dialect? Lathan Undod. Meaning? The so-called One speech, a forgotten language dating from before the migration. The migration? Later, Geralt. Take it you've heard the words before. Yes, in legends.
of the kind that do not end happily. Can you help us with the curse? To a degree. Agnes de Glanville's incantation, combined with Elder's triangle, inverted, of course. They are your only possible recourse. But I cannot guarantee that even they will suffice. Thank you, Ensavern. Vafael. That does not conclude our conversation. Let me guess. You want something in return. If I may, Gwynblade, I'd like to request... Stop guessing. Just listen. The time of the white frost and white light is nigh. And the world will perish amidst ice. I know Ithleen's prophecy. I don't doubt you know it. But do you understand it? The Elder Blood can initiate the final age, the time of the end. Or stop it. Remember this, Gwynblade. For you will be the one to determine if the seed bursts into flames. И тут она не врет. Any idea what she was talking about? Seria, of course. Wish everyone would just leave her the hell alone. Wouldn't count on it. What was that about? The migration? Good gods. Did they teach you no history here? No. Vesemir figured sword work would be more useful on the path. Gonna answer me? Naturally. One's never too old to learn. The Ensei and the NN elves were once one folk, the En Undod. Then came a cataclysm. No one knows its nature. The En Undod were forced to leave their world. They split along the way. So if Uma's curse was uttered in this Lathan Undod... Then it's old. Very, very old. All in all, interesting conversation. What now? You can start by apologizing for acting like a boor, despite my asking you not to. Ну, мой косяк. Действительно, мой косяк, я что-то забыл. Но, впрочем, это все равно ни на что не влияет. I'm sorry. It's just when Ida started in with that patronizing tone. You decided to prove she was completely justified to adopt that attitude. Well done, Geralt. Bravo. Oh, enough. All is ready. We should gather the others and begin. Пожалуйста, не надо, я не хочу, это еще минут 40 игры, нет. Короче, блин, ведь не остановить, никак. Listen, everyone. All is in place. We may begin. Lambert, prepare the apparatuses. Eskel, go. Last I heard, my dear, I give the orders around here, not you. I believe we made an agreement to seek to cure Uma my way. I said we would help you, that's it. I don't know what you want to do with them, you haven't deigned to inform us, but it's not safe, is it? Just as I thought. Which is why I think we should first try another, less invasive method. Ну и что это? What's this method? Derives from folk traditions. I've used it many times. In 1211, to lift the curse that held the Swan of Povis, for instance. I'll take Uma into the mountains. What then? Will you howl at the moon together? A bit of respect. You're not talking to Geralt. No, we will not howl at the moon. I'll lay him down on a gravestone. Come midnight, I'll give him tea made of hemlock harvested from... But I don't see that I need to explain this to you. In my opinion... I know your opinion, but I'm not asking anyone's permission. I'm saying what will happen. I'll be back at dawn, with Uma, or whoever hides inside him. Неплохо он с ним уже взаимодействует. Да ладно, его можно понять. Vesemir's gotten a bit grumpy in his old age. That was nothing. Should have been here last winter when Lambert tried to convince him we ought to abandon Kaer Morhen for good. What good's this old ruin anyway? Moldy walls, leaky roof, and it's one big fucking ice cube in the winter. Vesemir didn't say a word. Stood, grabbed his sword,
Slammed the door on his way out. Didn't come back for a month. Да. So, got the evening off. What do we do with it? Vesemir mentioned some roof beams in the tower need replacing. Maybe we could see to that. Or we could have a drink. Sounds a lot better than the beams. Wouldn't mind a shot myself. Or two. Nothing I can do. Been outvoted. Let's go. Do as you will. But in a moment, Geralt and I must talk. Ooh, sounds serious. Come on, Lambert. See you in a bit, Geralt. Спасибо за понимание, парни. Something not quite right? No, nothing. I just wanted to take you aside, without cluing the others into what we're up to. Mm-hmm. And what are we up to? Sneaking upstairs to make love. Wow. You don't exactly mince words. I'm too old to play the blushing bride. Unless you ask nicely. Shall we go? You can rejoin them afterwards. In an hour. Or two. Никогда не видел ее реакцию, если отказаться. И не хочу сейчас. Or three. I'll hold you to that. Уникальная тут катсценка. Более чем. Да. И, естественно, никаких пауз. Да, это будет долгая серия. Lovebirds decided to join us. Enjoy yourselves? You heard the answer to that question, Lambert. Besides, not our business. Yen, we don't have glasses. You alright drinking from a mug? I'd drink from an old boot tonight. Perhaps instead of getting crocked in deep glum, we could do some catching up. What have you been up to, Lambert? Any interesting contracts before you set off in search of Caradon? Yeah. Contract in Lan Exeter. Not to boast, but a pretty lucrative one. Yeah. Kavir's where the gold's to be made. Know how much they pay there for a drowner? Shush! I'm talking now. So this giant was giving him trouble. Attacking convoys, dragging folk off into the swamps. And relieving himself on the highway, rendering it dreadfully slippery. You've built enough suspense. Get to the point. Fine. Turned out it wasn't a giant. Just a fat forest troll. And a group of bandits were ambushing the convoys. What did you do? Killed the bandits to keep the roads safe. Then I killed the troll. Needed its head to collect the bounty. Мне одному кажется, или пока Геральт Сиен того-этого, борода отросла. Совсем. И да, вообще диалог этот уже проскакивал, когда мы его встречали в Новиграде. Но зачем его было дублировать? Для полноты. Pragmatic as ever. You could stand to show some of Lambert's expediency. Set ideals like justice for trolls aside, keep yourself out of poverty instead. Knew the sorceress would see it my way.
Eskel, that catacan we cut up together. Tell us how you nabbed him. A catacan? Oh ho ho. Dangerous horse sons, those. Finicky, too. Specimen in question only went for young women from the upper classes. That's like me. We've no interest in your fantasies, Lambert. Whereas the vampire, even I'm curious to know how you managed. My client threw a masquerade ball for the city's notables, to lure the vampire out of hiding. I was there too, disguised. Let me tell you, never had so much success with the ladies as I did that night. What about the vampire? I'd made a deal with this young alchemist. She really loaded up. Fish tech, vodka, magic mushrooms. Went out into the garden. Vampire found her and drank his fill. Fight was an afterthought. A fairy tale on gluttony for modern times. Alchemist come out of it all right? Fine. Lost a bit of blood, I suppose. Hangover was the worst part. She drank nothing but pickle juice for the next month. Да уж, представляю, какая смесь. Eventful times for me recently. Kings, dragons, conspiracies, and then I found Yen. Yeah, we're thrilled for you. But why don't you tell us about Uma instead? Long story. I was on Seria's trail. Went to Velen, Skellige, Novigrad, where Dandelion needed saving again. He get caught plowing somebody he shouldn't have been. Right. Speaking of old friends Novigrad and plowing, how's Triss? Ламберт, ты пиздюк. Fuck off, Lambert. Whoa, hit a sore spot, I guess. Lambert, not funny. Fine. Conversation turned serious? Let's talk. Yen, what do you plan to do with Uma? I said I'd tell you tomorrow. So tell us now. It's after midnight. I'll subject him to the trial of grasses, but only... You'll fucking what? Не, ну вообще на самом деле это более чем ошеломляющее заявление. Испытания травмами не проводились уже хер знает сколько лет. Наверное, лет 25-30. И с учетом, что после них еще и выживают только каждый пятый, об этом даже на загрузочных экранах пишут. Sorry. Looking to turn him into a witcher? Of course not. As I was about to say, I'll only apply the first half of the trial, because... Because you want to watch him suffer? Stop interrupting, or I will watch you suffer. To restore Uma's former appearance, we must first... How do I explain it? Imagine a lump of clay. In order to shape it, you must first moisten it, or it will crumble. The trial's initial part does just that. It opens the body to change, so to speak. Only then can the mutagens produce a witcher. Вот именно, шансы на выживание его. What are the chances Uma will survive? Not great, but we've no choice. Unless Vesemir can do the trick with his hemlock. Might be surprised. Old man knows his stuff. Так-то да. It'll be the first trial in years. Decades. I knew you'd be wary. Wary? That's not the problem. Those secrets have been forgotten. And that's how they should stay. I'd be the last to suggest you start producing hordes of witches. You hardly need to. See, till now we had a great excuse not to take in apprentices. Seems we'll need to talk it over. Maybe later. Who's up for another round? Oh, I am. But we're all out of stuff to chew on. Geralt, mind raiding the kitchen? Not at all. Gentlemen, pleasure drinking with you. Lambert especially. But the hour is late. Don't stay up long. Tomorrow's an important day. И да, угадай, мне это тоже не скипнуть, да? Didn't listen, did he? They never do. What are you talking about? Samavilla contract Eskel got a while back. Good story. Finish it in a minute. First, some more fuel.
Ooh, now that's a kick in the liver. What is it? The Gauntlet. Equal parts spirit and white gull. What's that look about? Yen's gone to bed. Time for some serious drinking. Damn straight. Pour us another. Bottoms up. О да, это одна из самых веселых моментов в игре. Ну, впрочем, как и бухало в любой части. Тут всегда весело. Ну, в карты можно и не играть, пока подождать. So, what's this about a Samovilla? Snared this peasant in her dance. Instead of being happy, he escaped with his life. Yokel fell head over heels in love. Wanted me to trap her. Turned him down, so he tried it on his own with a fishing net. Bet you they're still dancing a mazurka in some fallow field. Great story. With a moral, too. Really? What's that? Stay away from dangerous women. Стань в покое. Will you ever lay off Yen? Yeah, soon as I trust her. You brave a fire for her, whereas she plays you like a cheap fiddle. Way it's always been. Listen to you two goddamn relationship experts. Neither of you's been with a sorceress. For good reason. Fine. Leave pretty boy alone before he gets grumpy. Already has that pouty look on his face. He can't stand it. Drink up, girl. To you and Yen. Happily ever after. Здесь какой диалог будет, если кинуть Иен и Трис? Не пробовал. Colder and up a nice giant's ass in here. Gentlemen, I shall return. Gotta go drain the dragon. You and Lambert get along? In a way. I've learned not to talk to him about certain things. Guessing that's quite a list. It is. Hello, young'uns. Got your own little carnival going, eh? Alcohol, my good man, is a witcher's worst enemy. Where did you dig up that bonnet? Vesemir's trunk. The height of fashion in 1112. Old man probably put it on when he went courting. Or in the jargon of the time, wooing the damsels. Men, a witcher's life is not all cards and liquor. It is toil. It is labor. No gurgling babes to wean for us. Nay, not for us. All right. One Vesemir is enough. Take that off before you get it dirty. And pour. Oh, I'll pour, Eskel. I'll pour. To the brim. 'Cause without vodka, you're as stiff as a bookkeeper in a body cast. Come on. Let's have some fun. Are we boring you? No, it's just kinda... Slow. Pretty boy's right. Listen, there's this game student from Oxenford taught me. Someone starts by saying, I've never, and finishing the sentence however they want. Who's ever done that thing downs a shot. Then it's the next guy's turn. Sounds great. You start. I've never slept with a succubus. Ну, во второй части было так-то. Эскель! Ты-то... How about that? Expected Geralt might have. But you? Eskel. Still waters run deep. I'm a sucker for women with horns. Right, my turn. I've never, after a bender, woken up wearing nothing but my knickers. Опять вторая часть. И если бы я выполнил в третьей части, было бы что-то подобное. Но я туда забыл свернуть. Ламберт. Geralt? Lambert's a lost cause, but you? What would Papa Vesemir say?
think Papa Vesemir would have drank that round too. All right, Geralt, your turn. I've never... Но это явно веселее. Jumped out a lover's window. That's so. Must have been one tough character whose wife you were plowing. That wasn't it. He was a friend. Didn't want to hurt his feelings. Yeah, you're a true friend. Right, man. Let's end on that. Or else I'll never be able to look you in the eyes again. Vodka. Vodka's gone. Who's gonna go get some more? Already went to get food. All right, I'll do it. Kitchen. It's that way, right? Lambert, bud, gotta tell you something. Yeah? Sometimes you're a real jackass, but I love you, brother. And sometimes you're a real blowhard. But damn it, I'd go to hell and back for you. Come here, you oaf. Damn. Broke. Good thing it was empty. Huh? Where's Eskel? Should have been back by now. We ought to look around. This is a job for Vesemir. Not again. Take that hat off. Where's that whippersnapper wandered off to? He could be beleaguered, I wager. Come, men, to the rescue. Ой, что-то борода сильно пролезает. Эх, а вообще, это работа для Весемира. И время, когда тьма зелья, это очень надолго разошлось. Spilled some wine, then crawled through it. Had to kneel down to see that. If I'd have bent over, I'd have puked. Так, у нас тут есть какой-то след. Let's go. Chop, chop. А то так не понятно. Eskel, you drunk! Get out here! Бесит то, что тут не ускорится. Слово вообще. Даже, по-моему, ударить-то нельзя. А не, можно. Let's go. Chop, chop. Hey, you hear that? Sounded like panting of a wounded wyvern. Damn it. We missed a fight. Ah, Eskel's close. Hang in there, brother. We're coming. О, да. Eskel, chop, chop. Hey, look. There he is. With his ever-faithful little bleeder. Hello, Eskel. Wake up. What happened? Got sloshed, stewed, and 57 other varieties of drunk. That's what happened. Get up. Time to have a drink. Leave me alone. I'm gonna puke. Three of us get together, always ends like this. Let's find a fourth. Better. A woman. Nothing here but Yen. Oh, we don't want to wake her up, believe me. What about that sorceress you talked to? Think about it. We turn on the megascope, cordially invite her, she teleports here. Maybe bring some friends. How's that sound? Ламберт, ты гений. Lambert, you're a genius. Of course I am. So, we inviting the lodge to our bash? Fuck yeah! Summon the bitches! Alright. How's this work? Well, a twist here, a turn there, and you gotta say something in Elvish. Easy peasy, let's do it. Hey, hang on. When this Ida sees us, we'll scare her off. I mean,
We don't look anything like sorceresses. I know. Yennefer's clothes. Let's dress up. Bags are over there. Ой, да. What's this thing you got for dressing up? Shut it, wise ass, or I'll lace your corset up so tight you'll shit in your bloomers. Давай. Stop whining, Eskel. Times you gotta squeeze into some Frippery. We don't tell a soul, understand? This stays here. О, да. Sure brought a lot of crap. You'd think she was moving in. Shh. You'll scare Geralt. Что хуже, предмет из комплекта. Вот это реально страшно. Так, это в заданиях. Мать. Yes, perfect. Like it was made for you. Sure. Soon as I let it out a bit in the waist. Stop talking, get dressed. Not that one. Won't compliment your complexion. Damn, Eskel. You got an hourglass figure. And you're an ass. Come on, go. Thing's tight as hell. Now, I'll do the talking. You two fiddle with the crystals. Cadmil blood de doigt. Hocus pocus abracadabra. Иерарх. What is this? Who's that? So sorry. We were never here. Guards! More paper, Excellency! No, you oaf. The lodge has come for me. Блин. I trust you have an explanation for this. Oops. A very good one. Go to bed. Now. Блин. Ну это... это пипец. Так и знал, что это другой квест. Damn. What a dream. Надеюсь. See everyone's up and at 'em. And reeking of booze. That hat was a memento, Lambert. Relax, old man. It'll come out in the wash. You can give the boys a rap on the knuckles later. Let's get to work. Точно. Vesemir, learn anything? While you were out hunting forktails and playing with the megascope, I examined Uma. Noticed one thing. At moments of, what's the term? Relaxed consciousness, he behaves differently. While falling asleep, he'd pause, awake for an instant. Something different about his movements, his gaze then, but only for a moment. So I induced a trance, hypnotized him essentially. No effect at first, but as he dropped into deep lethargy, I heard something. A sigh or a moan. And it wasn't Uma's voice. All right. I just don't get how that helps us. Then keep silent. Thank you, Vesemir. And I apologize for what I said earlier. Have the boys told you what we plan to do? Yes, don't like it one bit. But I suppose I have to trust you. Вот здесь он говорит, я боюсь, мне придется довериться тебе. На английском, если переводить. А тут он говорит, но я доверяю тебе. Логика. Даже это не перевести. Thought we got rid of that table ages ago. Must be 50 years since I last saw sad Albert. Could
Couldn't bear to part with it. Thought we might find a use for it one day. You know how old people are. Sure. Every grandpa out there's got an attic full of torture devices. Right. So what now? We can begin. We need only brew the potions. Wait. Why couldn't we... Do it earlier? Because the preparatory potions for the trial are strongly reactive. They must be administered immediately after they're brewed. Satisfied? Geralt, make the potions. Here are the formulae. Eskel, take a bottle of spirit. No. After last night, And disinfect the tools. Well, chop chop. О, да.